Hello and welcome to a brand new season here for FC Barcelona, as today the 2025-26 campaign gets underway with the first game in Barca's Asia Tour against Vissel Kobé. Hansi Flick's side are back in action 63 days later after a summer without any action for the first team. The football now returns. A very warm welcome to all of the Barca fans watching on from all around the world, whether that be via the website, the app, or on FC Barcelona's YouTube channel. We hope you all enjoy the first game back for the new season. Delighted to say I'll be joined on commentary today by Robert Benacalt. Robert, the football's back, Barca back. Welcome. Football's back indeed, Pablo. Hi and hello to all the callers watching. Very excited to see Barca back in action. Just 2 weeks since they came back and passed their medicals. A lot has happened, a lot of summer chatter as well. And I'm really looking forward to getting back to football talk. 24-25 was a magic season. By all accounts, that is in the books. It's in the past now, and we have to look forward to this 2.0 version of Hansi Flick's team. We have a lot to look forward to. And yeah, first chance to see them. There's Ferran Torres. We'll go over the lineup in a second. Exciting to see them back in action again. Yeah, absolutely. You can see there's one of the new signings. Juan Garcia will go over all of that and more as Barca are back in action ahead of this new season. You mentioned there, Robert, brilliant season for Barca last time around, the domestic treble. They so nearly won every competition they played in, played some beautiful, brilliant football, excited everyone. Now the challenge will be to kick on ahead of this second season of Hansi Flick. You get the feeling he there, Lamine Yamal with his number 10 shirt, may well be at the heart of everything good they will do. They play Vissel Kobé today, Barcelona, who are in the middle of their domestic season, Robert. Could make it an interesting test. It's not the typical pre-season friendly when you play a side from Europe who are also resting players, rotating players. They've had the summer off. You know, this is a side in the middle of their season. As we'll show you in a minute, they're playing a very strong lineup. Could make things interesting. Yes, they're leading their league. They are the two-time champions, or two-time defending champions in Japan, currently leading the league as well. A very experienced side, a team that's on the growth as well. And yeah, it'll be a competitive game, I guess, against Barca. Two teams coming from very different angles. Vissel Kobé in the middle of their season. Barca just ramping up to start this 25-26 season. So a good test for Hansi Flick's side, and we'll talk about it. It's a very different preseason, this one, compared to the last one. Hansi Flick has got all of his players from day one, from minute one. Remember last season, a lot of them competing in the Euros. Rafinha was at Copa America, for example. We had injuries as well, so Hansi Flick had to work with the Barca Athletic players, with the under-19 players from the very beginning. That was a good opportunity for them, obviously, to showcase their talents in front of the new coach. But this 2025 pre-season, completely different. Everyone involved from the very first minute, and I guess that gives Barca a great competitive advantage heading into match day one in La Liga, which will be in less than a month. That will be August 16th. There'll be plenty of time to talk about that. Let's focus on today. Rafinha, the captain, looking very concentrated there. Chance to see debuts today, first times. Absolutely right, Robert. Yeah, Juan Garcia, you can see there right behind Rafinha, who will captain Barcelona today. He's one of 3 summer signings. Got Rooney, who's on the bench too, and also Marcus Rashford, recently signed on a season-long loan from Manchester United. No doubt all of the Barca fans tuning in today will be very eager and very excited to see those 3 names in action. You make a good point, Robert, about the difference in pre-season Barca have got, not just with last season, but with a lot of other teams in Europe too, I feel, with not featuring in the Club World Cup and whatnot. It's good rest, all players back, all players fit and healthy who have travelled on this tour. And there we have it, players led by the referees there, taking the first steps onto the Novir Stadium in Kobé. Looks pretty packed out to me. It's got a capacity of roughly 30,000. This should be good fun for everyone tuning in. There is Lamine Yamal with his new number 10 shirt, Robert, and also Barca debuting their new kit too ahead of the 25-26 season. It's growing on me, this new kit. Yeah. It's always tough to get used to it because you fall in love with the previous season kit, and then it's time for a change. But yeah, I'm liking it. And of course, that Lamine Yamal number 10, already a bestseller. Ferran Torres in the lineup. There you go. That's Barca's starting 11. Why don't we go over it, Pablo? Yeah, it's what we could call, from both sides, as a matter of fact,
like a Gala 11, alineación de Gala. Hansi Flick starting out strong. Yeah, he is starting out strong. And I think you mentioned the point about all the players who came back at the same day, didn't they, on the 13th of July. And I think that's probably played into Hansi Flick's mind there as the two presidents of the clubs take to the field. There is Barca president Joan Laporta. They'll have they'll switch shirts here. Look, there you go, with Vissel Kobé and FC Barcelona. It is Vissel Kobé's 30th year anniversary today. That's the reason for, or this year I should say, that's the reason for the number 30 on the back of the Barca shirt. But as you'll see, as you said, Robert, very strong lineup from Barca. They've had summer to prepare for this, and Hansi Flick will be thinking, we're starting La Liga very soon. Why wouldn't I get my players out there? Why wouldn't I start trying things, getting the players who I think will be starting against Mallorca on match week 1 in the lineup? And Vissel Kobé, who are in the middle of their season, we maybe thought they'd rotate. Hasn't really been the case. They've gone strong too, as we'll demonstrate in just a moment, as we have some pre-match pleasantries here first. Yes, in Barca's lineup, other pre-seasons, sometimes you see a mix of first-team players with Barça Athletics, with some of the young promises from the under-19s, as we see both teams mixed together for a group photograph. But no, Hansi Flick today going with a lineup that could have started in the Copa del Rey final. I haven't actually looked at the Copa del Rey final lineup, but most of the players would have featured in there. Alejandro Balde was out injured. Joan Garcia, of course, the new Joan signing. Garcia, obviously the new signing, but the starting trio up front, Rafinha, Lamine Yamal, Ferran Torres, all of them started. Definitely a competitive lineup, and people will be excited to see this, to see a new season of Lamine Yamal taking on the quote-unquote responsibility of wearing the number 10, inheriting it from Ansu Fati. He made a point of saying, I've inherited it from Ansu Fati, because questions were asked about Messi. He said, yes, Messi was a great player. Messi is the greatest all time. Now it's my turn to wear this number 10 and to make my journey. Absolutely. Well, there is the Vissel Kobé lineup for you all. Just one change, by the way, from their most recent league fixture. They are unbeaten in 9 games in all competitions. Currently, they're top of the league in Japan, as you mentioned earlier there, Robert. They are the 2-time winners in the last 2 seasons. They'll be looking to win that title again. It is strong. Watch out there for Taisei Miyashiro. He's the top scorer in all competitions with 13 goals. Brazilian player Eric there, the number 27 assigned to him, is also one to look out for. He's got the most assists in the domestic league. There's the Barca team then. Joan Garcia starts in goal. Back 4, Eric Garcia, Inigo Martinez, Pau Cubarsí and Alejandro Balde. Midfield, Gavi and Pedri will be alongside Fermín López. And front 3, as you mentioned, the same front 3 that started that crazy Copa del Rey final. Lamine Yamal, Ferran Torres and Rafinha. Rafinha, who will be the captain today, starting out this game. He was last season as well, with the injuries of Ter Stegen, Araujo and Frenkie de Jong, especially in the early half of the season. And he was definitely one of the most improved players last season, Rafinha. His numbers prove that, but also his character, his leadership. He was the one going in, talking to the referees, defending his teammate, pushing the team forward, leading the team. And we'll see if Rafinha can keep on going with that. He was definitely one of the MVPs or MVP candidates of the season. Let's talk a little bit about the debutant, though, Joan Garcia. Keeper with the most saves last season, 146 saves in 38 league matches for Espanyol, of course. That's 14 more saves than the second keeper with most parries, which was Sergio Herrera. He was the second in Europe as well. Most goals prevented as well. He led the league in goals prevented, 8.59, and that is calculated from expected goals on target. It's one of those, weird formulas, but he was the one with the most goals prevented, and third with the best save percentage, only beaten by Unai Simon and Jan Oblak. So Barca with a good operation in the summer transfer market. There was a buyout clause operation, a good opportunity, and we'll see what Joan Garcia has to offer. Yeah, absolutely. I think Barca fans very eager to see how he does in Blaugrana as we're underway here for the first pre-season game of the 25-26 season. Barcelona there in their red and blue strip, the Blaugrana stripes, as ever. Vissel Kobé are in their slightly red shirt, which just made a bit of a clash there for
There is a bit of a colour clash. Straight off the bat, just there's a little bit of a colour clash, but both teams electing to stay in these shirts. I mean, you mentioned Joan Garcia there, Robert. I think that's the signing that will really get fans excited, and I mean that because he was so good in La Liga last season for Espanyol. He really stood out. He's a Catalan goalkeeper. It's important, for the club, and I think with how well he performed last season, it's hard not to get excited about what he could do here. So young too, just 24 years old, and he spoke about that, didn't he, recently, and adapting to the Barca style of play. He said he's confident he can do that. Playing with the ball at his feet is no doubt something he'll have to do as a Barca player. It's Barcelona here with some early possession. That's a drifted ball out. It'll go out for a Barca throw. 1 minute played here in Kobé. We've already seen some high press from vissel Kobé, intense. Yeah, there you two go. Players on Gavi, trying to make it difficult from Barca from the get-go, playing from behind, and we'll see how Barca settle into this game. Of course, we did say there's a competitive difference. Vissel Kobé in the middle of their season. Yeah. Just a quick note on their lineup. Just one change compared to the lineup that their coach put out for the last league game. So definitely it's interesting that, because they're 2 points clear at the top of their league, and you maybe thought this is a friendly in the middle of their season. As there we go, first piece of trick. Bit of Lamine magic to get us going. From Lamine Yamal. Fans enjoy that one, no doubt. That many of them will be here eagerly awaiting to see how he does today. But for Vissel Kobé, I maybe thought, Robert, they'd mix things up a little bit, rest a bit. They've got important games coming up. They're in the Cup too, by the way. So they haven't. They've taken this game with great importance. This is an important moment for them when Barcelona come to visit, and that they've treated it as such. As this is the first breakaway here, which Íñigo Martínez will sweep away, and Barca regain some possession. Quick note on the players on the bench then for Barcelona today, of which there are plenty. Ronald Araujo, Lewandowski, Iñaki Peña, Rashford, Christensen, Marc Casador, Rooney, Olmo, Frenkie de Jong, Koundé, Szczesny, Joffre Adro, Toni Fernandez, Guillermo Kochen, Hector Fort, Gerard Martin. Go over those in just a moment. Here come Barcelona for the first time in the game. Lamine Yamal skips inside of one. Still Lamine. Nice ball up to Ferran. Couldn't quite spin away from his man, and in the end, smart defending at the back, and it's hoofed upfield. First little breakaway there from Barca, was it, Robert? And Lamine Yamal getting involved very early in this game. A couple of tricks already. They're looking for an opening on the edge of the box. Lamine Yamal will be looking forward to getting back into football mode. There's been a lot of chatter. Of course, there was a big distractions, contract extension, number 10. All of that's important, but here we go. Nearly Ferran Torres getting in there. Barca recover possession here now with Pedri. Thought about shooting, plays in Fermin, tries a little roulette through the gap. Now Lamine Yamal. Barca starting strong here. Lamine Yamal into his left foot, back heel is slick to Eric Garcia. It's a good save with the feet there by Mayakawa. First stop for him of the day. 7 o'clock local time, by the way, it's the kick-off in Kobé. 7-hour difference here with Catalonia. Good first Barca move that though, Robert. They started well, the Catalans, and straight into action. Nice little flick from Lamine, and a good strike from Eric too. Yeah, just to finish the thought. Yeah, number 10, contract extension, 18th birthday. That's all very nice. That's all great. But what Lamine Yamal likes to do is get out there on the pitch and produce the goods. And he's already getting involved very early. He's a crowd pleaser, of course, as well. And we'll see what he has to offer in association today on that right flank with Eric Garcia. Think of the arc of Eric Garcia's season last year in January. By all accounts, rumours, he was gone, and then he decided to say, or Hansi Flick decided he was going to stay. Shot here, the first strike for Kobé over the bar. Continued over it. And with the Koundé injury late in the season, Eric Garcia, who had played in centre-back, had played in centre midfield, all of a sudden becomes an option at right-back, and here he is starting this pre-season. He played the Inter game, he played the Copa final, and I thought he was excellent last season, Robert. I really do. I mean, you think about most improved players. We've said that a few times in the past. He's got to be up there. He's come into the side so well in an unfamiliar position. Here comes Vissel Kobé then. Breakaway, chance, strike, and a first save for Joan Garcia. Note that one down. The Barca player. First save for Joan Garcia. Going down low to his left. And it was the danger man, wasn't it? Miyashiro, he's the one who they want to get the ball to. 13 goals in all competitions, 9 in the league. Imagine he'll play in behind
Sasaki today. That was a good first attempt. It wasn't a bad attempt, but Joan Garcia did well, I thought, to not only make the save, but keep it close to his body too. Liking the pace of this game as well. 5 minutes in, both teams active, both teams going forward. We know that Barca like to attack, but Vissel Kobé not shy, not in awe of what they've got in front of them. They're going at Barca as well, so it's a bit of back and forth. You're right, it's got a nice rhythm to it. For the first 5 minutes of a new season, it's got a really nice rhythm to it, and I think that we made the point, didn't we, about maybe playing teams in the middle of their season. That's what Barca will get with these 3 games in Asia. It's worth mentioning Seoul and Daegu were the same in South Korea. That's a lovely touch there from Lamine Yamal. And, well, first foul of the game there from a Vissel Kobe point of view. Was it Honda who came over there, and he didn't get near the ball, did he? Look at this touch from Lamine, Robert. Little touch, speeds up, gets in there just ahead of the defender Honda and draws the foul. Dangerous set piece for Barca here. Tell you what, when he made that first touch, I didn't think he'd get on the end of it, but good to see him already looking sharp. Has had a good rhythm to it, the game, this, as the Barca now attacking the goal where those Vissel Kobe supporters are placed behind. It's going to be Rafinha who takes it with the armband on today. He's good from dead ball situations. What can he produce here, the Brazilian, for Barcelona? Hand signal goes up. Referee puts the whistle to his lips. In by Rafinha. It's deep and it's easy and comfortable in the end for Maekawa. Central, and he gobbled that one up easily. Tried to start things quickly. Has worked out in the end, this, and you can see there Barca trying to keep the line high, trying to play the offside trap. And the ball's going to break here to Rafinha. A bit scrappy in midfield. Gavi will come and mop things up. And Inigo Martinez elects to calm things down at the back and switch to Kobé. Those two made a wonderful partnership at the heart of defence last season, I thought, Robert, for Barcelona. Yes. Good to see Flick using it again here, even on the first day of pre-season once more. Seems to trust that duo, doesn't he? He does indeed. A great mix of a veteran against, along with an 18-year-old. They were fantastic last season, and we just got the first glimpse of that high line as Vissel Kobe tried to counter. We'll talk about that in a second, but Barca in attacking mode again. Kobé now receiving from Balde over to Eric Garcia. Nice one-touch football at times from Barca when they get in the groove. Got Fermin, who's sort of in that number 10 role today, don't you? He'll be trying to link midfield and attack. This is Pedri again. There is Fermin. Touch was a little bit loose and swept off of Lamine Yamal and out for a throw-in upfield. Well, we mentioned some of those Barca Athletic players who are with the side. There are 18 players on the bench in total, Robert. The only player who's travelled and isn't in the playing squad is Marc Bernal. But out of those Barca Athletic players, we've got Diego Kochen, goalkeeper, left-back Jofre Torrents, and then midfielders who also can play in positions in attack. Pedro Fernandez, Guillermo Fernandez and Tony Fernandez, a lot of Fernandez. Yeah, we saw the cousins in the pre-season last year. I remember talking to Hansi Flick in the first interview we had with him, and he was just raving about Tony Fernandez, one of the two cousins, him and Guille, at his young age, everything that he could do, the way he already knew the Barca way, having grown up in the Masia system, and Hansi was very impressed. We didn't actually get to see, or we did see Tony Fernandez get his first team debut, I believe, if my memory is correct. Probably, yes, I think it was. I think it was in the Copa del Rey, and a chance to see two new players, Jofre Torrents. There's been a lot of talk about him. Obviously, plays as left back. There won't be any flashy numbers that we can throw out there, but he's just a very consistent player who will have a chance here to prove his case in front of Hansi Flick. Of course, Alejandro Balde and Gerard Martin in front of him, as well as the first team choices. And then Pedro Fernandez, you said, one of the highlights of last season for the under-19 team with Giuliano Belletti. Yeah, absolutely, Robert. I did a bit of quite a lot of youth league commentary last season. I must say, Jofre Torrents I thought was superb at left back. He was coming back from
bad ACL injury, but I thought he was wonderful in the left back position. He's got a big frame for a fullback, but he's very slick with the ball at his feet and really manages to get himself out of tight situations, and he plays with a Barca style too. Got a lovely left foot. And I thought Pedro Fernandez too, who was sort of switching between the under-19s and the under-18s last season, but certainly in the league phase of the youth league under Juliano Belletti with the under-19s, he scored a lot of goals. And he is a player who, despite playing predominantly from midfield position, he has got goals in him, and clearly Flick's been impressed. This is Rafinha, now Pedri. Maybe we'll see more of those youngsters later today. Certainly, you'd imagine we'll certainly see them over the course of the Asia Tour. 2 games still to come. Barcelona will travel to South Korea after this first game in Japan. They'll play 2 fixtures there. Then it's back to Barcelona for the Trofeo Joan Gamper against Como before the league season starts away to Mallorca, as you said, Robert, on the 16th of August. Yeah, not long, just 20 days to go until the league debut. It's crept up on us. Lamine Yamal tries to get past this man. This time he's not going to get the free kick. Referee not having it. Gavi was intense there on his press, but vissel Kobé managed to come away with the ball once more. Ran out of room though, and Flick calmly puts a foot on the ball. There was Miyashiro trying to get away. Said it before, he's the one Barca have got to be careful with. Fermin Lopez, now Lamine Yamal. This is where he likes it. 1-on-1 with his fullback. Lamine inside of one. Lamine Yamal drags his shot to the near post, and it's unsuccessful. Didn't come out exactly as he wanted, but that's right, Pablo. It's how he likes it. The drive inside, can take it to his left foot, find an opening on the edge of the box, and then decide. Pass, shoot, go further. Lamine Yamal scored 18 goals overall last season, and we want to see those numbers increase, of course, and I'm sure we will. Yeah, I feel like he's a player, Robert, who we will see his numbers increase. He does so much apart from the numbers, actually. I mean, he's not really a numbers player, despite being, you know, one of the top talents, one of the best players in Europe, but it's a scary prospect if and when his numbers do start to increase. That's an interesting thing you say, Pablo. He's not just the numbers. Yeah. Let's think about the Inter Milan semi-final tie. When Barca are in trouble, they just go to him. Where does the defence gravitate to? Lamine Yamal, and what does that do? Open up spaces for everyone else. Yes, Lamine can beat 3 defenders at any given time, but if he can't, just give the ball away and everything opens up on the rest of the pitch. He is one of those special players. Hansi Flick knows that more than anyone else. He'll be, no doubt, lick his lips as to what he can produce next season, and it will be a big season for Barcelona. They'll look to try and push on from the wonderful success they achieved last time around. That will be a challenge. This is a team focused, determined, and they'll try and use these pre-season fixtures here against teams in the middle of their league season to get themselves in the groove. Let's see that line still very high up from Barcelona, trying to keep vissel Kobé pinned in their own half. It's just Pedri. It's got Lamine Yamal wide. Lots of the ball so far for Lamine, and his ball into the back post is in towards Rafinha, and Ferran Torres was waiting in the middle. Rafinha couldn't quite direct the header back across goal, and it's a save down low to his near post from Maekawa. I think we can count that as the first clear chance for Barca in this game. The long cross by Lamine Yamal. I think Rafinha tries to play it back into the middle for Ferran Torres. It turns into a header that's going straight in into that pocket at the near post. The keeper reacts well. The header for Rafinha, and the opportunity created in its origin off of a recovery off turnover. Barca recovering quickly after losing the ball. The passing in certain moments of this game is still not the sharpest. That's, of course, normal. We're 40 minutes into the first game of the pre-season, but Barca intense in recovering the ball, and yeah, we saw high press from vissel Kobé early on in this game. Barca gradually taking over and having long stretches of possession here. Absolutely, I think you're right, Robert. I think Rafinha did try and direct that header back across goal, actually, and he'll be frustrated. He wasn't able to do that because you know who was waiting, Ferran Torres. He did a very good job of getting in those sorts of areas last season to good effect for Barcelona in the number 9 role. Here is Rafinha again, then he's got Balde overlapping, but his ball is into the near post again. This time just a bit too much pace and power. And I will say, well, Maekawa is starting to get a little more active in the goal for vissel Kobé. He's got quite a bit of work to do so far. Ferran Torres was lurking there, waiting for his opportunity to strike. 3rd top scorer in the team last season. 19 goals
excelled in the role of super sub at the beginning of the season, and then because of the Lewandowski injury, because of rotation, became more of a regular starter. He did, towards the end of the season. Scored important goals, scored in the Copa final, the goal that sent Barca into the overtime, for example. He scored important goals at the Metropolitano in La Liga too in that game. So Ferran Torres playing a key role, definitely, and there'll be more competition for him. It's interesting that we're seeing him start today in that number 9 role, because we had a combination of starting from the left or number 9 last season. Now with the addition of Rashford, maybe Ferran Torres is thought of more as the central number 9. Yeah, that's a good point, Robert. And we'll see if we see Rashford later on today. Maybe Hansi Flick sees Rashford as the more natural left winger and that Ferran will stay number 9. It certainly feels to me as if that's the way he's seen now. And I think he's spoken up before that he feels comfortable there too. And that may well be his role going forward, certainly combining with Barcelona's top scorer last season. Lewandowski got 42 goals in total. Remarkable return. The league's top scorer too. Well, wasn't the league top scorer, I should say, Mbappe, but he was league top scorer for Barca, let's say. And for most of the season, league top scorer, and he was only slowed down by that injury, which kept him out of some games towards the end of the season. That's when Ferran came in. Interesting that we've gone 16 minutes with barely... Watch out here, because this is a big chance for Kobé, and last-hit challenge by Koubarsi. Makes amends for his pass at the back there. There you go, good recovery after mistake by Koubarsi, and saving the day there. And what could have been a dangerous opportunity for Vissel Kobé, and here goes Lamine Yamal. That was a good switch from Pedri. It was Fermin who made the run inside, just allowed some space to appear for Lamine. That pass, Rafinha was in an offside position, so didn't collect it. I think 17 minutes played. I think you can tell Vissel Kobé are a side who are in the middle of their season. You can probably tell they're top of their league. They're looking sharp, they're looking fresh, they're quite nicely organised. I must say Barcelona are looking sharp enough to me too for a side who are playing their first, 15, 17 minutes of the first game of the new season. Good tempo to it so far. Do hope everyone tuning in is enjoying the return to action for Barcelona, who were so fun to watch last season. 174 goals they scored in all competitions, mind you. Several games when they scored more than 4 goals. That's a glorious turn from Pedri there. And now Lamine Yamal, he's got Fermin in front of him too, and nice recovery challenge there. It was Nagato there who got back in. I was just saying before, we went 16 minutes with barely a mention of Marcus Rashford. I think we should at some point during the first half. Official presentation last Wednesday, travelled on Friday with the team, and we'll see if he gets his first minutes. But you said fans will be excited about Joan Garcia. I think they're going to be very excited about the prospect of getting a good season out of Marcus Rashford on this loan deal, which Barca and Manchester United have agreed to. Yeah, absolutely. I think he's a very exciting prospect, Robert. We are expecting to see him in the second half today, or at least at some point, if not in this game, then certainly in the next one. I think he's a signing that a lot of Barcelona fans are excited about from what I can see, and rightly so. He's a player with huge capacity to him. He's not just quick, he's a ruthless goal scorer. He's had a lot of seasons racking up good numbers for Manchester United. I thought he impressed Aston Villa in his loan spell last time around, and he comes to Barcelona now in a time in his career I think he's hungry to prove himself again, to get back to the top that maybe he was at a few years ago. And we know he's a player with bags of quality. We've seen that for a lot of years now, since such a young age at United actually, when he first came through, and he's obviously kept producing that now, 27 years of age, and I think he's a good fit for Barca. Yeah, he's an all-time Manchester United player, joined the club at age 7, made his debut at 18. He was going to be the wonder boy for the team, and was for a great number of years. Situation at United is complicated. We don't know exactly what went on there. Last season, very few minutes, goes out on loan at Aston Villa. We just saw that wonder turn by Pedri. Just fantastic to see Pedri Potter producing the goods again. But back on Rashford. Last season was a complicated one for him. Didn't get all the minutes he would have wanted, had to go on loan. Now a chance to prove himself as a world-class player in a season in which he'll want to be called up next summer for the English national team. And I think he's going to be hungry. He's going to be hungry to play good football, to play a prominent role in a team that was
one of the best four in Europe by the results, and we'll see what Hansi Flick can get out of Marcus Rashford. I think that the fans will be excited about that as well. We saw Hansi Flick get an improved version of Rafinha last season, an improved version of Pedri, an improved version of Inigo Martinez. Yeah. Can he do that as well with Marcus Rashford? Yeah, absolutely. He's a player who can play across the front three too. I think that will be appealing to Hansi Flick, and no doubt it's the sporting team who are making the decision of who to sign. I think Rashford, we know he can play down the middle. He's done that a lot of years. I mean, maybe Flick sees Varane and Lewandowski more in that role, as we said, and Rashford prominently on the wing, maybe from the left, but he can play on the right too, and well, that's certainly an exciting prospect. This is Lamine Yamal, who's tried a few times, but they're marshalling him well so far. Certainly Negato's done a good job at left back in these opening stages. Barcelona have done well to recover possession though, Robert, as you said. Here we go. And this is Rafinha in space. Rafinha! And that wasn't far away from firing itself into the bottom corner. Maybe that's the closest Barca have come. Rafinha whips it from range. We know he's got a good shot. We saw him score a few from outside last season. I'm thinking of that goal at the Sanchez Pizjuan, for example. Yeah. Rafinha with the left. Did the defender get a touch on it? I'm not sure. Maybe. Rafinha. They're apologising to Varane. Yeah. Said, yeah, you were open, but yeah, I had the shot. And you were talking about that front line. I think what Rashford can give Hansi Flick as well is a bit of relief, a bit of, another option in terms of players who can give Lamine Yamal a bit of rest, give Rafinha a bit of rest. I pulled up the numbers the other day as we get the cooling break in this 21st hot temperatures. Minute. Rafinha, 4,659 minutes in 57 games. Lamine Yamal 4,552 minutes in 55 games last season. Yeah. That's a lot of minutes, especially towards the end of the season. Maybe even though Barca kept on winning, you saw fatigue kick in just slightly. Players not looking as fresh, and with an option like Rashford, maybe there's a bit more of a chance to rotate. Yeah, well, that's spot on, Robert. Just looking here, those two there, Rafinha and Lamine, were in the top three alongside Pedri of most minutes last season. I've gone just behind them, Koundé, who probably would have had the most had he not picked up that injury in the first leg against Inter. But that's quite indicative, I think. And maybe the sporting director and the sporting staff would have looked at that as an area that they wanted to bring in. And I think Rashford ultimately can do that. Quick note on a few other players too. Paulo Victor has made an official transfer to Braga in Portugal. Yep. We wish him all the best, of course, who was part of that interchanging attack last season. And Captain Marc-André ter Stegen is not with this squad. He's going to be undergoing back surgery for some back problems he's had. That's going to be carried out next week. We're seeing the players cooling down. Wet towel there for Rafinha, just trying to wipe off the sweat. High humidity, 30 degrees. I was talking to our colleague Paul Martinez, who was there at the stadium, who's travelled with the team, and he was saying it's warmer than the temperature says. And yeah, obviously the players still ramping up from what we've heard. This is an intense pre-season. Hansi Flick is really drilling them on the physical side of things. He wants them ready for match day one. You were pointing something out now, Pablo. I was just saying, you were saying about the heat. There was all the fans fanning themselves. Yes, exactly. All the fans fanning themselves, and you can see the players. I mean, just dripping with sweat, a lot of them. And you're right about the fact that it's been intense. There's been a lot of days in the sessions we've had before the trip to Japan where they held double training sessions in Barcelona, so 2 sessions on a day. Not many days off, maybe 1 I think they've had so far. So it's been an intense start for Hansi Flick, and we know he's like that as a coach. He demands a lot of the players, and I think it's a good effect. We saw that last season, how well Barcelona played, and no doubt he'll want the same again this campaign. And so far they've been worked well here in this opening pre-season fixture. They do look fit, Barcelona. They look sharp. They look intense. I will say that in their work. You were saying he demands a lot from the players, but I think what we saw last season, there's a nice balance there between demanding a lot from them, but also being comprehensive, talking to them. You see all of the players talking, and there's buy-in as well. When the results come, when the coach asks you to do something and it pays off, then the players buy in 100%, and we saw that happen over the course of last season. You can play a defensive high line, but if there are little mistakes in there or it doesn't end up working, players will all of a sudden, well, start not to trust it as well. But
think of those Clásicos, all those offside traps, and how much it worked throughout the season. The players start to feel confident with it, and then it's 100% everyone going in the same direction, and that's not easy to achieve. No, you're absolutely right, Robert. There has been complete buy-in from the players. There really has, and we've seen that, I think, even in the most difficult moments this season, when this team never gave up. They kept fighting until the end. They believed in every moment about what the coach had asked them to do. I remember, and there were so many moments last season at half-time when we were down, when I just thought, maybe not today. At the most one, I know we got knocked out by Inter, but when we were 2-0 down at the San Siro, or the Giuseppe Meazza, I remember thinking, maybe this is the step too far. Within 15 minutes, it was 2-2. Well, in the same week, it was against Inter, and it was against Real Madrid in the League Clásico. Here we go. Fine ball over the top, wasn't it? Back to that in a moment, Robert. As Rafinha's passes a bit short. Here's a chance for Fermin. Just gets away from him. I think he was called for a foul in the follow-through of the action, knocked a defender over. But yeah, you say half-time, but how about minute 75 in some of those games when you're like 2 goals down at the Metropolitano against Benfica? All the late comebacks, all the late goals last season, getting those players to be focused for the full 90, 95, 96, 98 minutes, never getting down on themselves. And yeah, there were some losses, of course, but overall, Barca just, relentless last season. As here we go, another chance. There they go. Breakaway here. It falls to Lamine Yamal. Oh, he just couldn't control there. Gavi picked him out in a really good area, and there were options inside for Lamine. He just couldn't sort his feet out. He'll be frustrated with himself there, because it looked as though there was a good opening for Barca, I must say. He did, and he looked like he could have gone wide, gone to his right. He preferred to take it to his left, of course, his natural left foot. And this time the defender read his intentions well. Now a chance here. Maybe a little far out to strike, although Rafinha, he's lining up though, isn't he? Yeah. He's the only man around the ball. See if maybe Pedri has a little bit of a look here. I think he's going to strike this, Rafinha, though. I'll tell you what, that was one of the first times in the game where Barca were able to catch vissel Kobé out, a little bit outnumbered at the back, and couldn't quite take advantage of it. Let's see what they can produce in this free kick. Very central, almost in line with the penalty spot. So Rafinha will have to choose which side he goes to. That could catch the goalkeeper out. Rafinha there with his left, Fermin almost as a decoy with his right. Here we go then. Rafinha for Barcelona. Strikes through the wall, and it's going to go out for a corner. First corner, I believe. Yeah. Very well could be, for either side, I think now. Rafinha will be one of the candidates to take it. Let's have a look here. Yeah, I did think that. I didn't actually. It went through the wall. It's actually Eric, I think, was it, who got it away in the end for a corner. So Fermin has now gone over to take this set piece. It's going to be a right-footed delivery. Takes it short to Lamine. It was very short and nipped away in the end from the home side. At this upfield, there is Rafinha tracking all the way back, and he'll go all the way back to Joan Garcia. Player we haven't spoken about, Robert. Another one of the new signings, the final new signing, Rooney Bardghji. Yes, exciting young prospect, 19 years of age. He's out of the 3 new additions, the one we know the least about, probably. Comes from FC Copenhagen, and Barca making a bet on this young 19-year-old. Made his debut in 2022, played 84 games for Copenhagen. Careful here with Rafinha. Maybe not in a moment, because here comes Rafinha. Pullback's good to Lamine Yamal. Oh, it's a fine block, because he got that shot goal bounded, Lamine. Another chance for Barcelona. This time Rafinha appearing on the right-hand side, linking up with Lamine Yamal. They did so many times last season. Quite able to find the breakthrough. You were saying, Robert, on Rooney. Yes, he's a right winger. From what we know, he's known for his skill, speed, goal-scoring ability. Played 84 games in the seniors for FC Copenhagen. He played in the Champions League. And from what we've read, Hansi Flick very impressed with him. Yeah. Well, I'll tell you, the first time I saw Rooney Bardghji was against Manchester United in the Champions League 2 years ago now. He scored the winner off the bench in a 4-3 win for Copenhagen, I remember. And, well, he must have been 17 back then, and he is definitely a hot prospect, isn't he? And we're excited to see what he can produce here. Starting from the right wing, you'd imagine, as you said there, Robert. Let's see if we get
see him in the second half an hour of play, no goals, but Barca with good intensity, dominating they take control of the game. Yeah, you get the sense that we're one Lamine Yamal good touch away from a goal. Well, there is Lamine Yamal again trying his luck down the right-hand side. Let's give big credit to Nagato. I think he's done a good job. He has indeed. Of dealing with him so far, as has Honda when he's come over. Well, first change coming up here for vissel Kobé. As onto the pitch. Number 31 to Puya Iwanami. So Iwanami comes on. So 30 minutes played and already the first change there. And I believe it's Honda who's gone off at the back. So a change at the back then for the Japanese outfit. 30 minutes played, understandable, as we said, in the middle of their season. And well, coach Takayuki Yoshida will not want any silly injuries, not at this point in the season when they are in the middle of a league title race, still in the Cup too, as I mentioned. Going for the three-peat, vissel Kobé. Yeah. One in 2023, 2024. Now leading the league. Of course, former club of Andres Iniesta and other Barca legends such as David Villa as well. Bojan Krkic played there, Sergi Samper, Thomas Vermaelen. A lot of Barca links there. This is the third time that Barca are facing vissel Kobé in history, and there we go, a few players warming up for Barca. Well, you wondered whether this will be one of those games where you see a different lineup in the second half. It may well be, as it's the first pre-season fixture, I must say. And as it's minute 31, we've seen almost 11 players there maybe on our screens. That may well be the case. We saw Rashford there too. Rashford there, we saw Kobé, Christensen, Dani Olmo. Think of how, well, forgotten Andres Christensen got last season. He missed all of last season almost, came back late with that injury. He started in the first game in the league and then came back towards the end. So another option for Hansi Flick at the centre-back position. Andres Christensen, he can also play in the defensive midfield role as well. But yeah, we talked about how Hansi has recovered players, gotten the best out of them. He can do that as well with Christensen as Balde tries to put the cross in. Yeah, absolutely. I'm a big fan of Christensen. I think he's a top centre-back, and he definitely proved that in his first few seasons. Well, he was pivotal in that league-winning season under Xavi Hernandez, 22-23, pairing with Ronald Araujo. That was a nice breakaway from Barcelona. A nice switch from Gavi, and the little ball in behind there from Rafinha to Balde was also impressive too. Barca certainly missed Balde in the latter stage of the season when he got that injury. Gerald Martin, I must say, did a formidable job coming into big games. Corners in here by Fermin Lopez. Goes through everyone. There's Gavi, and there's Eric Garcia, was it? And it's the first Barcelona goal of the 25-26 season. It's Eric again, and Barcelona break the deadlock here. Scrappy corner, but it's the Catalans who strike first in Japan. Well, there you go. First goal of the pre-season. Not the prettiest one, but it counts. It goes in, and it's Eric Garcia. We talked about him, the arc of last season, playing in different roles and starting as the right back late in the season, gets the nod today. He scored important goals last year against Benfica. He scored against Inter Milan as well. And here he is getting the first goal of the 2025-2026 pre-season. The ball bounced off of his left arm. I think it did. To be fair, referee didn't see it. Obviously, there's no VAR here. So old school football. Yeah. There'll be narrow vision. This one will stand. It was a real scrap in there. I mean, once the corner went through a few players, it's always going to be dangerous then for the defending side. Anything can happen, and the worst ended up happening for the home side. You mentioned there, Eric Garcia scored in the Clásico too most recently. Exactly. The screamer he got against Inter Milan, of course. He is a player who has presence in the penalty area, and maybe the most unlikely scorer here breaks the deadlock in Barcelona's first game of pre-season. So with 34 minutes played, it's Eric Garcia who scores for Barcelona. I'm just thinking back to 3-4 minutes ago, I was saying we're one Lamine Yamal good touch away from a goal. How wrong was I? The scrappiest of goals that maybe possibly could have happened has happened. Real mess in there. If there was VAR, would that have been ruled out? Is it indirect? Because then Gavi shoots afterwards. Yeah. Obviously, is that in the same
move? We'll find out next season, I suppose. Exactly. I'm not sure. I never know with handballs anymore. The rules keep changing. I'm just happy that we get to celebrate this Barca goal. Absolutely, and not have with to not wait. a lot of discussion. And we don't have to wait. We knew once it was in the back of the net, that was that. There was no way it was going to be chalked off. And well done, Edi Garcia again. Who is, we said it earlier, playing a pivotal role under Hansi Flick. And yet again popping up with goals. There's the switch from Pedri to Rafinha. Brazilians cross in. It's a low cross again. It's comfortable for the goalkeeper. He's trying to find Ferran Torres. You can see him trying to get more crosses on the floor more than aerially, can't you? But it's a difficult art to get that spot on. And does this change the approach for Vissel Kobé? Does it open things up for Barca now? Obviously it's a friendly, but will Vissel Kobé try and get out of their half a little bit more? They came out brave first minutes, high press, then slowly started to sit back a little bit more, waiting for Barca, trying to stay organised at the back. Now with this Edi Garcia goal, with 10 minutes to go in the first half, do they try and push things up a little bit? Yeah, I must say, Robert, first 10-15 minutes were more open. It was more evenly contested. Vissel Kobé were attacking themselves. They had that strike that Joan Garcia saved. I'd say last 15 or so, it's been all Barcelona. Certainly possession-wise, it's been Barcelona in Vissel Kobé's half. They've kept them in there. And well, let's see what the reaction is then from the home team. That's a, special touch from Fermin, and then the little flick over the head too. In the end, couldn't quite keep hold of it. And he's not happy about it. He wanted a handball. Ran there for the press, tried to recover. Now having a go at the referee. Demanding a handball. Have a look here. Here, I think he's going to say it was there. Yeah. Was it shoulder or hand? As the ball comes back down, shoulder, forearm, not sure. Either way, throw in here for Vissel Kobé. Kouassi was on the scene. Hammered it clear. This is Ferran Torres. Good striker's play from him. Held up really nicely. Fermin. This will fall for Lamine Yamal. Not what Vissel Kobé want to see. Here he comes. The Barcelona number 10, Lamine Yamal. Into his left foot. Looks for the option. Couldn't really find it. Goes back to Gavi. It's got Balde wide. Barcelona's number 3. Linking up with Rafinha. Gavi again. Nice to see him in the starting 11 today. Gavi. Patient build-up from Barcelona. Now Pedri, and they'll go all the way back to Kouassi. Steady build-up. You were just saying it's nice to see Gavi as Lamine pulls off a little trick there. Nice to see Gavi in the lineup. Think all the way back to July last season. He was still months away from recovery. Came back and had to play his way into form. Hansi Flick was very patient with him. Gave him little spurts here and there. 5 minutes here, 10 minutes there. Now a half, now a full game. But Gavi here gets a chance to start from minute 1, work out, and we'll see how much he features in the lineups. He gets to the first start here, but he's no doubt going to be an important player for Barca this season. Well, there's an awful lot of contention right throughout the squad, I must say, Robert, and no one will have it easy to secure their place and hold it down. Everyone's going to have to really work here, and I think because of the fact that everyone came back on the 13th of July in the same conditions, there's no excuse for Hansi Flick to go, oh, he came back earlier, actually I'll start him and then I'll play you in. He's had to pick this lineup, and he's had to leave 18 on the bench. Exactly. Same case for Ronald Araujo, I guess. Last season, he didn't come back until late December, was it? He was out for most of the pre-season, got an injury with Uruguay, missed the first 4 months of the season, and that's when, really, Pau Kouassi and Íñigo Martínez got to build that bond. Wait a minute, because Lamine Yamal has to go here. Maybe a pain for one to the head. Doesn't seem phased, though. He just opened up. That's where he likes it. Lamine cutting inside onto his left foot. Just to finish. Now Ronald Araujo gets to be there from day 1, from the 13th of July, first day of medicals, first day of training. Gets to prove himself in front of Hansi Flick, work on things that maybe he wasn't able to work on last pre-season. So no doubt there will be competition in that centre-back position as well. Íñigo Martínez, I'd love to see the possession stats because Barcelona have really taken control of this game. That's a fine ball by Íñigo Martínez, just too long for Rafinha. With the headband on today, very nearly gets his right boot on the end of it to
bring out of the sky. Still working really well without the ball here, Barcelona. Hot conditions, hot temperatures. That's a fine switch, though. And a breakaway here. Hirose, not seen much of him in the first half. Hirose. Played inside here. Is there a strike on? Oh, maybe now. Oh, and a big block by Balde, and then Joan Garcia got it away. There were appeals for handball. Referee says Balde had his arms close to his chest. Nothing doing then. Looks there, though, Robert, as if that was going to be the equaliser for Vissel Kobé. Let's see here in the replay. It's a nice little setup. Good block by Balde on the second shot. Joan Garcia alert there. Wasn't the most complicated of saves, though could have caught him on the wrong foot there, but the shot straight into the body of Joan Garcia as Gavi gets fouled now. I like the way that Barca clamped into the middle there, trying to just make it difficult for Vissel Kobé to pull off the shot, but yeah, dangerous chance, no doubt. A couple of saves there made by Joan Garcia. That's a dangerous tackle. Yeah, it wasn't the best tackle, was it? I don't think he caught much of Gavi. It shouldn't be really going in like that. Here's another breakaway then for the home side, now starting to rack things up towards the end of this half. Haven't seen much of them, Vissel Kobé, but last few rounds just had a few burst away. Barcelona, I think, trying to just slow things down here, as they'll probably be feeding it in their legs towards the end of this half. 41 minutes played. Barcelona leading by 1-0 through an Eric Garcia goal after a scramble in the penalty area after a Fermin Lopez corner. Gavi had to swipe it in. Eric Garcia ended up sticking it in. Barca resting in possession now, although Eric Garcia tries to go direct for Ferran Torres there. He gets the throw in. Ferran Torres has been battling. We haven't seen him get on the finishing end of things, but he's been very active all the first half, trying to meet those crosses coming in from left and right. Just thinking, if Barcelona are to switch up the lineup completely for the second half, there's a lot of talent on that bench who will be eagerly awaited to come on. I'm thinking the likes of Frenkie de Jong, of course, who was superb last season. Marc Gasol, Marcus Rashford potentially. Top scorer Lewandowski. Watch out here, because Kouarsi's lost it in possession. This could be the equaliser. Big chance. 1-1 was Joan Garcia. Oh, a big save by Joan Garcia. Maybe now in the second, and this time it does end up in the back of the net. So Vissel Kobé equalise on the stroke of half-time. Joan Garcia stopped it once, but not on the second time. And I believe that was Miyashiro, who else, who stuck it in eventually for Vissel Kobé. Another breakaway. We had a few of those now at the end of the half, and they get their just rewards. Vissel Kobé 1, Barcelona 1. Yeah, it all comes off of a lost possession by Pau Kouarsi there. Tries to dribble his way away from pressure, loses the ball. Chance for Vissel Kobé. Good save on the one-on-one by Joan Garcia. Not much he could do there. He was beaten. Nicely placed shot in the second opportunity, and Vissel Kobé there not going away quietly. No. Well, they had a period in the first half where I think they sort of disconnected a little bit from the game. Well, they'd come up firing in these last 3 or 4 minutes or so of the first half, and it was indeed Miyashiro, who else, who's got 13 goals in all competitions. He is their top scorer, and that was a slick finish on the turn, I must say. Didn't really panic, picked his spot, and there was no chance for Joan Garcia. Before that, though, he did make a top save. 1-on-1, made a really good save down to his right, Joan Garcia. Yep. Couldn't do anything about the second stop. With Kouarsi, those things are going to happen sometimes in pre-season. Maybe gets a bit too casual. Yeah. High press from the Vissel Kobé striker. We'll take those in pre-season, won't we? And get them out of the way, get the cobwebs out of the way, I suppose. And that's what pre-season's for. He'll no doubt be frustrated with himself, though. He's a player who demands a lot, and he wouldn't have wanted to lose the ball there. So good with the ball at his feet. He'd had an impressive first half so far, recovering well. Rejecting a couple of Vissel Kobé opportunities, obviously playing very high up in when Barcelona were in possession. Just see, couldn't you, a little bit, the legs slowly starting to tire, I think, the last 2 minutes, and understandably, and maybe Vissel Kobé just noted that. They just started pushing up a little bit more, and they got their rewards. Balde was held back there. Of course, very rarely we do see bookings in pre-season. It was Eric who had pulled him back. Rafinha to the left-hand side in Balde, but he elected to drive on
See how much time there's added on, if there's any time for that cooling break maybe, as Gavi's lost out again in midfield. It's fine recovery from Pedri, clean, slick. And now he can break away. Lamine Yamal. Can Barca get themselves back in front before the half's up? Well, he tried something special with the outside of his foot, and it was comfortable for the goalkeeper. He had to try before the end of the first half. Yeah, we hadn't seen one yet. No, not yet. No, the first one of 25-26. Many more to come, I'm sure. Another good recovery by Pedri, by the way. It was one of the things that he excelled in last season. Obviously, the creative mind, creating for his teammates as Lamine Yamal goes again. But Pedri's defensive work last season was heavily praised and was one of the highlights of his season. Well, watch out here, because here's Eric. Ball in is good too. Joan Garcia with a good glove on that. Still a chance for Vissel Kobé. Shiro, I think it was, and handball's been given on Gavi. So, well, they're really pushing up here at the end of this first half. There is the goal scorer. Decisive goalkeeping there, but on the rebound, coming in, Miyashiro, clearly a player full of quality, and it was a handball from Gavi. Correct decision. So a free kick now, Robert's in quite a dangerous position, I must say. Yep, could be the final opportunity of this first half. I'm not expecting a lot more added time. Just 1 minute over that 45th minute mark. We'll see who takes it. We'll see Joan Garcia set up a 4-man wall, or is it 5, with a player lying behind, just in case they try to go underneath. Ferran, Garcia, Eric, Pedri, and then Fermin's been the one chosen. Often it's whoever concedes the free kicks that Gavi's not part of that wall. So then, chance here before the half is up. It is going to be Miyashiro who's going to strike this for Vissel Kobé. Miyashiro, it's over the bar. Joan Garcia dived, couldn't get there. And there you have it, half-time whistle blows. That's how it ends. Eric Garcia for Barca. Vissel Kobé got the equaliser just before half-time, but we've seen good things. We've seen Barca play at a high intensity, good possessions, trying things. Lamine Yamal active, good saves by Joan Garcia, so reasons to be optimistic. It's been a high-intensity game here for the first 45 minutes of Barcelona's pre-season campaign in their Asia tour. At half-time, it's Vissel Kobé 1, Barcelona 1. We'll be back for second half action shortly.
Hola de nou, amics telespectadors de Barça One. Tot a punt perquè comenci aquesta segona meitat al Neo-Bill Stadium a Kobé, a l'illa de Honshu, al Japó, en aquest primer test de pretemporada de l'equip de Hansi Flick. De moment, després de la disputa de la primera meitat, hi ha empat a 1. Hi ha repartiment, en aquest cas de gols. S'ha avançat el Barça, ha estat Eric Garcia a la sortida d'un córner, un gol d'aquells una mica del fang, de pica-pedra, però que al capdavall ha servit perquè el Barça durant uns instants s'avantatgés en el marcador, però Albert Blaya, al llindar del descans, ha acabat marcant Miyashiro, un molt bon gol per l'equip del vissel Kobé. Sí, ara bé, comença una segona part, que podem dir que és un partit nou per part del Barça, amb els canvis que ara anirem comentant, però crec que ha estat una bona primera part, una bona primera presa de contacte per veure com està el Barça, i evidentment, això de canviar pràcticament tot l'equip o tot l'equip, doncs fa que tornem a tenir un partit nou i per tant, ganes intactes de seguir veient, i a més ara més debutants, que això crec que als espectadors els agradarà ara. Ara veiem els plans curts de Marcus Rashford, justament, que debuta amb la samarreta del Barça, amb aquesta nova equipació. Aquí veiem a Dani Olmo, però també ho fa un dels jugadors que ha arribat sense fer soroll, que és Rooney Bargi, que en principi l'hem de pronunciar així, si no ens pot corregir i ens corregiran. Problema, efectivament. Comença aquesta segona meitat i expliquem una miqueta els canvis, perquè ja veiem Teca a la porteria, aquí veiem ja Araujo amb Christensen, a la dreta Kondé, i a l'esquerra tenim justament el jugador d'aquí parlàvem, un jugador que tu et té enamorat, que és Jofre Torrents. Sí, ha canviat tot l'equip, Jofre Torrents al lateral, amb Casador i De Jong al mig del camp, i Dani Olmo, i llavors a davant Lewandowski, Rashford i Bargi. Per tant, tenim aquests tres debutants. Home, i el que comentàvem a la prèvia, tenia Jofre en aquest context, amb una defensa que podria ser perfectament titular, amb un mig del camp que també ho podria ser, ja és un molt bon moment per veure el bo d'en Jofre Torrents amb aquestes conduccions. I Rashford, comentem, perfil esquerre, aquest extrem esquerre Rashford, i Bargi extrem dret. Moltes ganes de veure què poden aportar aquests dos nous fitxatges del Barça aquesta temporada, que han de tenir un paper important, almenys, sobretot Bargi, com aquest revulsiu per donar descans en la forma del possible a Lamine Yamal. Un jugador que, t'ho deia, ha arribat sense fer gaire soroll. Sí, perquè ell era un dels futbolistes més, jo crec que generava més soroll a Suècia, va tenir aquella lesió important de creuat, això va rebaixar una mica el to, però estem parlant d'un nano del 2005, només 20 anys, que ja ha debutat a la Champions, que ha marcat contra el United, que ha tingut minuts i paper rellevant en el Copenhague, i que ha arribat amb un preu, jo crec, ideal pel Barça, amb un context ideal perquè no ha de ser titular i ha d'anar entrant a poc, i si recupera la versió d'abans de la lesió, parlem d'un jugador que, ja dic, es parlava d'una venda de 30-40 milions abans de la lesió, és a dir, molt important. Ha rebut una entrada Lewandowski, estem parlant d'un jugador que ja tenia un bon cartell. El tema és aquesta lesió de creuats que expliques, però que ha arribat al Barça, és cert, una mica per la porta del darrere, una mica sense fer soroll, lluny dels grans focus mediàtics que han acaparat l'interès d'aquest mercat d'estiu, de moment, com són, evidentment, Joan Garcia i Marcus Rashford. Totalment, jo crec que això és una de les claus que està fent Deco, de buscar el mercat, de mirar aquests perfils joves. Hem vist jugadors que han sigut ventes, com el cas de Mika Faye, per exemple, que va suposar una molt bona plusvàlua pel club, o el de Noah Darvic, i després Pau Víctor. Exacte, Pau Víctor també, i si al final acaben podent quedar-se a la primera plantilla i sumar, com sembla que potser Rooney Bargi, que m'agrada, Rooney, recordant clar, si diu Rooney, jo crec que tothom pensa en Ronaldinho, evidentment, aquest Rooney. Clar, era més Ronnie, no? És més Rooney, però és veritat que m'agrada que no sortirem de dubtes de moment amb el nom, perquè si li podem dir Rooney també, que aquest pot ser un bon nom, i aquí tenim a Jofre ja, que aquestes conduccions cap a dins són marca de la casa, les anirem veient, jugador amb moltíssima personalitat. La clau és el que dius tu, és a dir, que aquests jugadors tinguin aquesta transferència de saltar de categoria, no? Totalment. D'arribar i ser el mateix jugador en una categoria diferent, i en aquest cas ja és la màxima, evidentment, que és el Barça, i per tant al màxim nivell. Tenim la primera conducció de Marcus Rashford, que, com ens dius tu, juga a l'esquerra. Ha partit ara des d'aquest sector esquerre Marcus Rashford, jugant en aquesta banda amb Jofre Torrents, Jo ja m'estic il·lusionant, Albert. Ja estem il·lusionats. Marcus i Jofre. Sí, és que, clar, tens un 11 totalment nou, però és que és un 11 que pot ser titular també en qualsevol partit de Lliga. És que jo crec que el nivell de la plantilla del Barça, si comptes els fitxatges i els nanos de la Pedrera, et permet tenir 22 jugadors ara mateix, i encara en falten alguns, evidentment, que també poden ser importants en aquest equip. És a dir, jo crec que molt bona feina del Barça d'haver renovat tot el bloc, mantenir tots aquest puntal de jugadors joves i haver sumat futbolistes en posicions determinades que jo crec que Flick també les tenia assenyalades la temporada passada, que et permeten encara pujar una mica el llistó. Per cert, ens hem acomiadat, evidentment, quan hem marxat al descans, perquè també nosaltres hem de fer una pausa, i veiem que no hi ha hagut una pausa de 15 minuts dels jugadors perquè estaven fent
petites curses aquí Sí, Flick no. espectacle de joc, Estaven els jugadors suadíssims, cansats, i veiem allà traient la llengua, però evidentment Flick... Sembla que feien una curs navet. Una curs navet, sí, feien com línia de fons, mig del camp. Jo crec que suposo que per acabar de rematar, no? Si no estaven prou cansats... Versió de butxaca, Versió de butxaca, sí. Tampoc es tracta que arribin lesionats, però entenc que la preparació física, amb Julio Tous, que és un autèntic crac, està mesurada al mil·límetre, no?, de tota la preparació física, que l'any passat va ser una de les claus també per veure un gran Barça tota la temporada, no?, tenir un rendiment tan alt, exceptuant aquell Shit November que va dir el propi Hansi Flick. Sí, que es va allargar una mica també el desembre. Sí, però al final jo crec que encara va ser bo perquè al final es va assaborir més, no?, tots els títols, després d'aquell mal tram. Mira, que la recull Marcus Rashford, entra a l'àrea, es perfila, buscava la passada per Dani Olmo, no hi ha hagut entesa finalment, era Lewandowski que entrava a la rematada. Saps què passa? Que amb tant color groc dels cabells tenyits, depèn de com encara, també estem en pretemporada aquí, per aconseguir distingir els jugadors, més enllà de la diferència evident entre el 9 i el 20. Que Lewandowski és el 9 i Dani Olmo és el 20. És que és més moreno ara, no?, Dani Olmo, i ara més ros és Lewandowski, s'han invertit els papers, i Rashford aquesta al United la xuta, és a dir, aquesta jugada ja, la diagonal, aquí jo crec que al primer minuts Lewandowski li ha volgut donar la pilota, però evidentment hem de tenir en compte que és un futbolista que quan encara portaria té una capacitat de rematada brutal. Compte, Jules Koundé, arran de gespa, Frenkie de Jong de primeres, la posa per Marcus Rashford, el control amb l'esquerra, la passava amb la dreta, s'incorpora Jofre Torrents, prova la central, segon pal, Jofre Torrents al cop de cap defensiu, serà córner favorable al Barça. Molt bona, i a més un Jofre Torrents que al filial no el veiem tant arribant a la línia de fons, ell tenia un rol més de construir la jugada, era pràcticament un migcampista més. I marxava molt per dins. Exacte, marxava molt per dins, aquí el Barça amb Rashford potser pot fer també aquestes arribades a línia de fons i veure la centrada de Jofre Torrents, que és un dels punts que no hem vist. Compte el córner Bargi, Aquí tenim a Rooney Bargi, efectivament, Koundé, que també té nou pentinat, un nou pentinat. Sempre. El Barça preparat per si hi ha un post servei en curt, contra la penjada de Rooney, contra cap defensiu al primer pal, la baixa també al cap, Marc Casador. Toca Casador i de primera Jofre Torrents rehabilitant aquesta jugada que el Barça construeix mitjançant de nou Casador, que ha rebut a Frenkie de Jong. Ara es reordena Christensen, la demana a l'esquerra Dani Olmo, no sap què fer amb la pilota Marc Casador, acaba tocant finalment a la demarcació de nou de Jofre Torrents. Torrents amb Marc Casador, en curs sobre Dani Olmo, el tanca entre samarretes, aconsegueix trobar la sortida, trepitja àrea, aguanta Dani Olmo, es perfila, prova la central, punt de penal, s'incorporava a l'atac Marcus Rashford. Déu-n'hi-do Dani Olmo, que sabem que probablement si el futbol fos un esport de només jugar-se en mig metre seria el millor jugador del món, Dani Olmo, d'aquests controls orientats espectaculars, i aquí la passada potser era més vertical perquè Rashford es desmarcava i ha anat enrere, però bé, el Barça ha sortit com ho ha fet la primera part. Però hi ha molta mobilitat. Molta mobilitat, intercanvis, sabem que al final amb Dani Olmo això està assegurat, un Rashford que també et permet anar cap a dins, i un Casador que va orbitant al voltant de Frenkie de Jong, que va tenir un 2025, jo crec que una de les grans notícies del Barça. Si el Barça aconsegueix recuperar i mantenir aquesta versió de Frenkie de Jong... És que amb la lesió al peu tenia... Jugava amb molta por, jo crec, a l'inici, exacte. I al final, quan tens por, és quan no... Sí, més al mig del camp, que hi ha molt contacte. Exacte, que no pots obviar el contacte i és quan acaba jugant una mica encursetat. Aquest va ser el problema de Frenkie de Jong, quan es va alliberar d'això, va demostrar el talent que té, la qualitat i sobretot que evidentment el combinat blaugrana el necessitava, li calia moltíssim la prestació de Frenkie de Jong. Retalla per dintre Jofre Torrents, això sí que ja és més el Jofre Torrents del Barça Atlètic. Sí, habitual. Ell és un jugador que, tot i l'envergadura, perquè l'estem podent veure, és un futbolista 85-86, és a dir, molt corpulent per ser lateral, però que té molta agilitat, i té molta elasticitat també a la cadira per fintar, i això sol ser més estrany amb un prototip físic com el seu, d'un jugador tan corpulent, que són més pesats aquests tipus de futbolistes, ell no, és un jugador que per tant té aquesta sortida cap a dins, cap a fora, i això fa que pugui eliminar, i al final quan un lateral elimina, ja diríem en primera instància, el marcador, generes un avantatge increïble per a la resta de companys. L'elasticitat de Maluc, n'hi ha que en tenen molta i n'hi ha que no en tenim gens. Llavors aquí s'ha de... Jo crec que estem dos que no... El món ja sabem que està molt mal repartit i Jofre Torrents té aquesta capacitat de poder fer una mica el balancí que diem, de moure esquerra-dreta, amb aquesta elasticitat de Maluc que comenta l'Albert Blaya, que és un plaer que el tinguem aquí amb nosaltres, n'estem aprenent moltíssim i és un autèntic luxe tenir un dels grans talents de l'anàlisi tècnica i tàctica del nostre país. Compte, Frenkie de Jong, que recupera la pilota, l'envia cap a la banda esquerra, Rashford per dintre, aguanta, es perfila, continua, Rashford buscava la bicicleta, no ha aconseguit superar a l'últim opositor, perquè això tenia una pinta boníssima, de possible rematada de Marcus Rashford. Sí, jo crec que afegeix aquest punt d'incertesa també, perquè és un jugador que té sortides cap als dos perfils, i evidentment, cada pilota que el Barça recuperi a camp rival, que ara ho ha fet bé Frenkie, i
verticalitzant aquí Rashford suposa una amenaça afegida, perquè repetíem abans del partit, aquesta conducció cap a dins, aquesta diagonal esquerra-dreta, és l'únic futbolista, jo crec, de la primera plantilla. Potser Ferran també ho pot fer, però crec que Rashford és l'indicat que ho afegeix. I veiem també Bargi que ve a rebre molt a dins. És un jugador que es troba molt còmode en espais reduïts, que es troba molt còmode en associacions curtes. Per mi la gran virtut que té és tècnicament, és un jugador molt bo en aquests espais, en aquests controls. Ara ha fet aquest control girant, frenant, i per tant també anirà a buscar la pilota per dins, i això permetrà, com deies ara, doncs aquest intercanvi de posicions i aquesta flexibilitat tàctica que té el Barça de Flick. Sí, és la mobilitat. No em vull justificar. Ara parlàvem del peu de Jong i li trepitgen el peu. Millor que no diguem res, eh? No, és que no em deixis parlar, Albert. No em deixis parlar, home. Perquè és que si parlo passa al contrari del que volem que passi. En fi, no sé què estàvem comentant, però que en qualsevol cas el vissel Kobé sí que és cert que es nota que està en plena ebullició, que s'està jugant les garrofes, però potser posa el peu una mica massa fort, eh? Sí, jo crec que això és una part positiva perquè ja el jugador del Barça està en alerta, hi ha un ritme competitiu molt alt, però evidentment, clar, que ningú prengui mal, no? Que hi hagi uns mínims en què el jugador pugui estar còmode, perquè ara sí que és veritat que... Mira, aquí Jofre Torrents, aquesta conducció, aquesta diagonal... La seva especialitat, Jofre Torrents s'equivoca en el lliurament per Lewandowski. No, ara he agafat el fil. Que no em volia justificar de l'errada, però clar, he vist que arribava un rematador que ben bé hauria pogut ser Dani Olmo, perquè hi ha tants canvis de posició i tanta maniobrabilitat i sobretot tanta mobilitat. Compte el vissel Kobé, la penjada, la morta, evita el gol, o de fet la rematada al punt de penal aquí al Barça. Christensen evitant la rematada del davanter japonès. El Barça que no ha fet bé el fora de joc, o sembla que en aquest partit jo hi ha algunes coses que no veig clares. Sí. Aquesta esquena està ben guanyada, sembla, però sí que a la primera meitat hi ha hagut alguns moments en què sembla que els fores de joc no s'han xiulat. Sí, crec que, bé, clar, evidentment aquí és més... Ara sí que ha sortit fora la pilota, ara sí. Ha trigat molt l'àrbitre. Sí, ara ha trigat, i aquí Kondé jo crec que havia d'estar una mica més a prop fins i tot del jugador que es desmarca per contactar abans i evitar que es desmarqués amb facilitat, però Christensen, a nivell defensiu, sabem que Christensen, si està al seu nivell, és que per mi parlem del central amb millor rendiment l'any que el Barça guanya la Lliga amb Xavi, per mi va ser Christensen, i un futbolista... I una oportunitat de mercat, perquè va arribar a cost zero. A cost zero, és l'últim any de contracte, hem de veure què passa amb Christensen, però és que si el recuperes, com el tram final de temporada, que va acabar tenint bons minuts, és un jugador, és un fitxatge, jo diria, de comparació a la temporada passada, que no tenies a Christensen, i és un jugador fiable defensivament, ràpid, potent i amb una gran sortida de pilota, per tant, compta amb Christensen. Com de la passada, que la banda esquerra, Rashford, el control excel·lent, Rashford, l'ajuda defensiva, encara serà pilota per l'equip del Barça, finalment recupera el vissel Kobé, la esfèrica, un equip que ha sortit amb molta més intensitat en aquesta segona meitat que no passa en la primera, però el Barça també s'està, evidentment, imposant en aquest aspecte. Per cert, fem referència als problemes tècnics que hem tingut amb Culers Premium i que, evidentment, s'obre un canal de comunicació amb tothom que hagi estat afectat o que hagi resultat afectat i que, per tant, disculpem aquí d'entrada, o que ens disculpi les molèsties, i que, per tant, ara podran gaudir de la segona meitat, en tota normalitat. Per tant, ja fet aquest comentari, perquè, evidentment, és la pretemporada i ara sí que podem començar a gaudir de la temporada. També ens estem posant a to. Exacte, també ens estem posant a to. A la banda esquerra, Marcus Rashford, la baixa per Lewandowski, lo del públic, Lewandowski buscava la passada en la continuïtat de Marcus Rashford, obre cap a la dreta, Lewandowski també carrega àrea, Dani Olmo, compte que hi va Rooney, prova el xut mossegat, Rooney ha acabat refusant un defensor, envia la pilota a córner, enviant l'esfèrica a córner, Takuya Iwanami. Molt bé, ara Bargi, que té aquesta diagonal també, esquerra-dreta, i té un gran xut. És una de les grans virtuts que té el futbolista suec, és aquest xut de mitja distància amb la cama esquerra. Però estem veient que Rashford està amb detalls tècnics, buscant-se amb Lewandowski, està faltant aquest puntet definitiu, però que és una davantera totalment nova. No deuen portar ni 2 o 3 entrenaments. Els que hi enteneu dieu que Marcus Rashford, diguéssim ben portat, és un enorme futbolista, centrada directament a mans del porter de vissel Kobé. Sí, a més també pilota aturada, que ho hem dit abans, les faltes, però també corners, faltes laterals, no només llançaments directes, tot i que és un jugador corpulent, Rashford, més de 82-83, però hem vist ara abans Bargi, ara ell, és a dir, el Barça afegeix 2 amenaces més a pilota aturada a sumar ja a l'arsenal que ja té. A veure si pilota aturada amb Christensen i Araujo són 2 jugadors que poden també marcar bastants gols. El que es diu posicions doblades. Exacte, de tota la vida. Això és molt, molt important en una temporada que es preveu llarga i que evidentment hi haurà aquests moments en què algun jugador estarà pitjor i hauràs de tenir aquest relleu que pugui sumar minuts de qualitat. Seül, Daegu i Como. Què tenen a veure aquests 3 equips, que són els 3 propers rivals del Barça, després del vissel Kobé? Sorprèn-me.
No, que són els 3 rivals. No hi havia... Hi havia una dada aquí amagada. Home, el Como... El de les dades ets tu. Sí, però clar, per això dic sorprendre, perquè dic, ostres... Transfer molt interessant aquest, Compte ara. Contra l'equip italià, contra l'equip llombard. I va Rashford, quina bona passada. Llàstima, un pèl massa forta per Lewandowski, no s'ha entès. Per al davanter polonès del Barça, que feia aquesta diagonal sense pilota. I Rashford, que s'està aquí erigint com un dels jugadors que trien millor en aquesta segona meitat, també amb molta pilota, Marcus Rashford, i també dèieu que no és un jugador egoista, que és un jugador que també si veu l'oportunitat ho intenta, però que també s'associa molt bé amb els companys. S'associa molt bé, és un futbolista que té el futbol al cap i que per tant té aquesta capacitat associativa. De fet, l'any 22-23 que ell fa 30 gols, em sembla que suma 14 o 15 assistències, i és un jugador que també si partint des com a davanter centre o com a extrem té molta capacitat per baixar a rebre, per connectar amb els companys, i s'estan buscant amb Lewandowski. Jo crec que les declaracions ja de Lewandowski donant la benvinguda a aquesta gran rebuda a Rashford, crec que Rashford està agraint ara mateix al camp, buscant-lo pràcticament cada vegada que entra a l'àrea. Ara la passa una mica massa forta, llàstima, però el Barça trobant aquest Rashford amb espais, verticalitzant, amb un Dani Olmo que entre línies és letal, i hem de veure si el Barça aconsegueix aprofitar una d'aquestes situacions en aquest primer quart d'hora que ha passat volant. Sí, ha passat molt ràpid i sembla que també ha passat l'ensurt de Riku Matsuda, el jugador veterà ja, 34 anys, l'ex del Gamba d'Osaka. Tenim la major part dels jugadors de l'equip del Vissel Kobé, que són jugadors japonesos, tot i que també tenim la presència d'algun jugador brasiler, que ha tingut el Vissel Kobé, que té el Vissel Kobé, que forma part de la plantilla de l'equip de Honshu, de l'illa de Honshu, i també algun jugador japonès que ha estat a la Lliga Brasilera. Per exemple, tenim aquí un exjugador del Palmeiras, que és Daju Sasaki, que també ha estat a l'equip brasiler, per tant una mica d'intercanvi. Sempre ens agrada. Sí, sempre ens agrada, moltíssim. El popurri que diu l'Albert Blaya, passar cap a la banda esquerra, el control se li va una mica llarg a Marcus Rashford, encara la manté dintre del camp, aquí no pot superar l'un contra un, el seu defensor no ha aconseguit superar a un Nanasei Ino, que ha estat molt hàbil esperant el moviment, el moment en el qual volia canviar de ritme Marcus Rashford. Sí, Casador aquí agressiu, com sempre. Per mi la gran virtut de Marc Casador, que és aquesta pressió després de la pèrdua, molta agressivitat, un futbolista que quan salta, quan hi va, i no hem vist la repetició, no sabem si hi havia falta, però jo crec que molt al límit, perquè m'ha semblat que tocava pilota, i bon canvi d'orientació d'Araujo, buscant a Rashford, que ho estem comentant a la primera part, s'estan havent molts canvis d'orientació, i m'agrada que el Barça també busqui expandir el camp, i ara de nou, Dani Olmo, de joc recuperant la pilota, li està costant molt més al Kobé aquesta segona part, jo crec també, és sortir. Al final el Barça ara mateix també l'eix de la defensa, dos futbolistes potser més potents també que han obert, i que potser permetran menys coses a l'espai. Ha canviat pràcticament tot l'equip, el tècnic de Vissel Kobé, Takayuki Yoshida, que ens hem fet ja pràcticament una separació sil·làbica per poder pronunciar de forma adequada o de forma el més adequada possible o més acurada. La menys inadequada, potser seria l'expressió correcta. Els noms i cognoms dels jugadors i en aquest cas l'entrenador japonès del Vissel Kobé. Ho deies tu, ha passat aquest primer quart d'hora a un ritme vertiginós. Sí, el Barça està arribant molt, està faltant, no? Com la primera part, molt bona passada de Christensen, és que amb pilota, però molt bon ritme del Barça, comentàvem, al final aquest 1-1 i aquest... Compte la passada sobre la desmarcada de Dani Olmo, la baixa Dani Olmo, però el xut Dani Olmo fora, quina llàstima. El xut fora de Dani Olmo, i sembla que els assistents avui no tenen ganes de marcar fora de joc. No, semblava que la passada de Casador... No, és que no hi havia fora de joc, és boníssima la passada de Casador. I aquí, llàstima, Dani Olmo se li obre una mica la rematada, i quina passada de Casador, aquest joc llarg, el control és deliciós. Jo crec que la pilota li queda botant un pèl potser massa enrere. La superfície de contacte no és del tot bona. Sí, perquè Dani Olmo sabem que en aquestes situacions és letal. El control és increïble. Llàstima, sí. La rematada no és bona, se li enganxa una mica al terra, però bé, el Barça està arribant. Jo crec que al final el resultat evidentment és el de menys, i les sensacions, crec que Flick ha d'estar content perquè s'està veient tots els jugadors en bon estat de forma, una circulació ràpida, bona pressió, generant ocasions, i evidentment doncs falta l'últim gest, que això ja es anirà agafant ara de Barça. Casador per Roni, pilota per Kondé, que s'incorpora a l'atac. Kondé la passada per Dani Olmo a l'esquerra, Rashford, l'ha rematat, el Kobé, llàstima, no ha aconseguit direccionar bé, no ha aconseguit allunyar bé la pilota del porter, però tenim la primera ocasió de Marcus Rashford. Primer xut de Rashford, i de nou molt bona jugada, aquesta pilota dins per Olmo, un Olmo que a la frontal sempre sol escollir la millor situació, i aquí la rematada no la pot
dirigir bé, surt molt centrada. Estrany, comentava abans, la errada que va fer una part estranya, aquesta també de Rashford, bé, pretemporada, estan posant-se a to, perquè normalment aquí Rashford sol acabar amb ocasió clara o gol. És una rematada molt Premier, aquesta. Sí, molt de primeres. Directe, de col·locar el cos, de buscar l'escaire contrari, de buscar la diagonal del pal, allunyat del porter, amb aquesta rematada directa, que és com s'havia de fer. La rematada, estem d'acord, que s'havia de xutar de primeres, i li hem vist ja uns quants gols de molta qualitat a Marcus Rashford xutant de primeres des del vèrtex esquerre de l'àrea. Sí, i m'està agradant molt els minuts de Barça, haig de dir, amb els controls orientats, la capacitat que té per amagar-se, com ara el Cobé. De la banda dreta ataca el vissel Kobé, l'1 contra 1, tanca el Barça finalment amb dos opositors, impedeix que aquesta jugada tingui continuïtat, la jugada individual que intentava el jugador del vissel Kobé. Sí, aquí jo crec que Christensen ho ha fet molt bé, ha tapat molt bé aquesta diagonal cap a dins i ha acabat evitant la rematada de porteria d'un Christensen que de moment està tenint el defensa que està tenint més feina i l'està resolent, evidentment, amb molta fiabilitat, com sol ser habitual quan està sa, que esperem que continuï així, que li Rashford ara. Pilota de Marcus Rashford, grandíssim canvi d'orientació, pilota per Rooney Bargi no pot superar el seu defensor. No l'ha pogut defensar, aquí millor el defensor de vissel Kobé, i la pilota que torna a ser pel Barça, li dura molt poc l'esfèrica, li dura molt poc la possessió a l'equip del vissel Kobé. Frenkie la filtra sobre Dani Olmo, que regira. Ara el Barça ataca amb tranquil·litat en aquest posicional. Pilota per Jofre Torrents, Torrents amb la cama esquerra, Torrents, Dani Olmo, Olmo en curt, Rashford, Dani Olmo. El Barça fabricant la jugada a foc lent, obertura de Frenkie de Jong, torna a aparèixer en escena Kobé, ara també a l'equació, el bo d'Araujo, gira Caçador, ara el Barça jugant amb molta comoditat en aquest 10 contra 10, pràcticament, o 10 contra 11, si comptem el porter, perquè no hem de comptar Tec, que és molt lluny d'aquesta demarcació del camp. Jofre Torrents, el retall una altra vegada amb la cama esquerra, aguanta Jofre Torrents, bona defensa del vissel Kobé, i finalment Jofre Torrents ha acabat rifant l'esfèrica. Sí, es torna a imposar el Barça, ara molt bé Christensen de nou en aquesta situació. Sí, evitant aquest control orientat. Exacte, evitant que giri, perquè al final, i ara aquí, sí, combatre. Ha sortit la pilota, no? Sí, que semblava que havia sortit, però el Barça, fixeu-vos, com de nou continua pressionant, mireu l'altura de Christensen, de Caçador, i doncs finalment ja aquesta... es rifa la pilota i apareix Araujo, central dretà, al perfil esquerre, basculat, i el Barça que està ofegant amb molta facilitat ara el vissel Kobé. Evidentment hi ha hagut molts canvis, el nivell també ha baixat una mica, i el Barça és que no podem dir que hagi baixat el nivell, perquè té dos equips pràcticament titularíssims i està mantenint el ritme de circulació molt alt. Falta, repetint, aquesta última decisió, que jo crec que els minuts que queden alguna acabarà dins. Però ara el vissel Kobé està defensant molt en estàtic, deixant que el Barça... Sí, és que no poden pressionar... I estira una mica lleugerament la pressió, però deixa que el Barça construeixi en aquesta fase ofensiva, perquè el Barça, en totes les posicions del camp, Albert, doncs evidentment està construint fase d'atac, perquè no hi ha una millor fase d'atac que una bona sortida de pilota. No és bona la passada tensa per Marcus Rashford, i un vissel Kobé, deixa'm-ho dir, va una mica a fogonades. Perquè hi ha moments en què estira molt la pressió, altres que vol córrer, d'altres que és un equip bastant més tou, deixa que el Barça jugui una mica plaer en el posicional, i en canvi hem vist un parell d'entrades duríssimes que no tenen res a veure amb el plantejament de partit de l'equip. Jo crec que va una mica a remolc del que el Barça està permetent, és a dir, quan el Barça comeix alguna errada amb sortida, doncs ho han aprofitat, però si no hi ha aquestes errades els està costant recuperar la pilota o tenir moments en què puguin mobilitzar la defensa del Barça, tot és molt directe, i al final aquí, doncs, evidentment, la passada ja és més cansada, els jugadors no tenen la qualitat per guanyar aquests duels individuals als centrals del Barça, i veurem ara, perquè ho estàvem comentant i ara pot ser que el vissel Kobé recuperi i pugui tenir una situació de perill. Jo ja t'he dit que no em deixessis parlar perquè sóc perillós en el mal sentit, perquè dic una cosa i passa la contrària, perquè és el mal del comentarista. És una ciència gairebé tan exacta o tan constant com la gravetat. 67 de partit, empat a 1, s'ha avançat el Barça amb gol d'Eric Garcia a la sortida d'un córner un xic embolicat, però al llindar del descans ha acabat empatant amb un gran gol, tot s'ha de dir. Miyashiro superant la presència de Pedri, deixant córrer la pilota a l'interior de l'àrea. Rashford que regira, es perfila amb la cama dreta, prop de la passada, al punt de penal, rematada a l'alta, llàstima de Rooney Bargi, que havia arribat puntual a la zona de rematada, a la zona de càstig, a la superfície d'impacte. La rematada, però alta, Albert, llàstima. Sí, llàstima, perquè era molt bona la jugada, ho ha fet bé Rashford, com ha fixat aquí el defensa, i crec que la centrada
bota just abans de rematar Bargi, perquè és esquerrà, li ha caigut perfecte, i per això l'engalta i se li va molt alta. La jugada és bona. Una altra, de nou, repeteixo, canvi d'orientació de Kondé, de lateral a lateral. Ho ha fet molt bé Jofre amb el cap, deixant la pilota per Rashford, i al Barça una altra arribada més, que li comptabilitzem, i en aquest cas Bargi, que ja ha sumat 2 rematades. Abans hi ha una que ha rebotat i aquesta que ha sigut molt clara. Una llàstima perquè hagués sigut assistència i gol dels nous fitxatges. I gran combinació inicial amb Jofre Torrents. Sí, s'estan entenent bé, perquè Jofre és un jugador que pot arribar per fora, ara de nou Rashford per dins. Rashford vol canviar 2 vegades de direcció i ha pensat, saps què? Si hem d'anar a l'impacte també guanyaré. Sí, home, té un físic que imposa, Rashford. No vulguis pas d'atleta. Absolutament. Quan arrenca Rashford és molt potent, ara evidentment és pretemporada, encara... Molt alt, gambada molt potent, com ens deia. Una gambada molt potent, sí. Un d'aquests jugadors que quan estava a la Premier, ostres, el veies en transició realment demolidor, el bo de Rashford, que hem d'anar veient com es va posant a to mica en mica, perquè l'últim partit va ser a finals d'abril, és a dir, feia molt que no jugava Rashford, per tant, doncs, mica en mica s'anirà posant a to, i de moment m'està agradant molt, el Barça decantant-se més per aquesta banda esquerra, la primera part ha sigut més a la dreta, però ara aquí, evidentment, doncs, tens a Jofre Torrents, tens a Rashford, i Kondé és més defensiu. És que hi ha qualitat aquí. Molta qualitat. I molta qualitat ofensiva entre Jofre Torrents i Marcus Rashford. Aquí, en fi, són molt esmolats per aquesta banda esquerra. Sembla que també tenim pausa per hidratació, sembla. Sí. Efectivament, doncs aprofitem per parlar una miqueta de quines diferències pot tenir aquest Barça Hansi Flick, Albert, respecte al Barça de la temporada passada. M'explico. A la temporada passada va arribar Hansi Flick, hi havia el que hi havia, que també estava molt bé, però aquesta temporada li ha demanat a Deco un parell de coses, Deco les hi ha portat, per tant, evidentment, ja pot començar a partir d'una base molt més reconeixible, molt més identificada amb el que vol el tècnic alemany. Per mi és un any per veure sobretot aquesta evolució, aquest creixement del Barça, perquè al final la base ja la tens, és a dir, la casa ja tens els fonaments, ja tens absolutament tot, et falta els ornaments i modificar o sofisticar una mica la proposta inicial de Hansi Flick. Jo crec que això t'ho aniran donant la pròpia evolució del futbolista. És a dir, hem de veure què et pot oferir Rashford per entendre cap on pot anar el Barça, hem d'entendre Marc Bernal com pot tornar, hem d'entendre Gavi sense aquesta lesió que li va impedir tenir la pretemporada amb naturalitat, l'any 2 de Lamin. Tot això anirà, jo crec, marcant una mica el recorregut que pot anar tenint aquest Barça, que sobretot per mi passa per tenir una miqueta més encara de control en alguns moments, o enfonsar encara més els rivals, i a partir d'aquí, amb la verticalitat que és habitual amb l'equip de Flick, la pressió i la capacitat de defensar profund, tot això ja ho tens. Si aconsegueix el Barça tenir encara una miqueta més de control en determinats moments, que l'any passat també Flick ho comentava, propi de la joventut de l'equip, alguns partits s'obrien massa, doncs amb tot això jo crec que tens un equip que ho deia Lewandowski, és que encara es pot jugar millor, i el Barça va guanyar 3 dels 4 títols, doncs si es pot jugar millor, evidentment jo crec que ha de ser l'objectiu del Barça, més enllà dels títols, millorar o portar la proposta futbolística a un altre nivell. Sí, nosaltres aquí diem el tricampió domèstic, Sí, dels 3 títols nacionals, dels 3 títols, diguéssim, en disputa a nivell espanyol, que són la Supercopa, la Lliga i la Copa. I la Champions... La Champions sí va ser allò de... un parell de minutets de la final, de la final. Que també et diré que tothom va sobrereaccionar amb el 5-0 aquell del PSG. Jo crec que amb el Barça hauria estat una final diferent. No ens agrada gens fer ficció, i encara menys ficció a l'esport, però home, sí que és cert que en podem parlar d'allò, perquè jo crec que haurien estat 2 finals diferents de com la va plantejar l'Inter i de com l'hauria plantejat amb el que té el Barça. I que l'Inter jo crec que va arribar en un moment en què havia perdut la Copa, la Lliga, la Champions, va trobar aquell gol a l'últim minut, perquè si no ho havia perdut absolutament tot, va arribar jo crec ja... Sabent que Inzaghi marxava, per exemple... Jo crec que hi havia falta, tot sigui dit de passada. Sí, a més Inzaghi havia anunciat que marxava i el PSG estava en una dinàmica molt positiva, però evidentment hauria sigut una final espectacular, perquè per ser el PSG per mi ha estat els 2 millors equips d'aquest 2025, i Luis Enrique i Flick, 2 entrenadors que una cosa tenen, són ofensius, valents. Ha estat força atractiva aquesta final. A veure si podem veure aquesta Champions aquest any, un Barça-PSG. I el PSG que no va poder aixecar el Mundial de Clubs. Exacte, que semblava que després d'eliminar el Madrid ho tenien ja més favorits. Sí. I el Chelsea a la final, doncs bé, un projecte que han gastat molts diners, hem de veure amb un ex-Masia, Cucurella i Marc Guiu, Cucurella que està a un nivell altíssim. Marc Guiu que també va arribar a moldre amb el primer equip, debuta i gol, diria, no? Va marcar... Sí, contra l'Atlètic, aquell partit de Bilbao fa 2 temporades, aquell 1-0 que el Barça estava empatant, va entrar Marc Guiu, recordo que va marcar un altre gol a la Champions, si no vaig errat, i al final, doncs bé, el Chelsea que
està firmant absolutament tots els jugadors que poden del mercat. Tots els jugadors que podem conèixer estan al Chelsea. És que corrien memes la temporada passada, la pretemporada passada, de fet, que es veien convocatòries de 50 jugadors. I més els cedits que tenen per allà desperdigats. No s'acabava mai, diguéssim, els jugadors que tenien nòmina al Chelsea repartits per aquí i per allà. Pilota per Jofre Torrents al Barça, que busca el segon, perquè, evidentment, aquí l'important són les sensacions, però també ens encanta escalfar la gola de cara a aquesta pretemporada. Rashford no es pot endur aquesta pilota, la brega, la lluita incansable de Dani Olmo, ha perdut finalment el duel. Jofre Torrents, obertura cap a la banda dreta, com que ho torna a intentar l'equip del Vissel Kobé. Des d'aquest sector dret haurà de tancar Christensen, tanca bé, centrant amb la cama esquerra, cop de cap defensiu de Marc Casador, i torna el Vissel Kobé, veurem per quant de temps, i finalment obertura cap a aquest sector dret on rep la pilota Ino que es frena davant de Marcus Rashford, que és molta presència tenir al davant a Marcus Rashford. Ino finalment acaba tocant. És la primera possessió llarga, diríem, del partit pràcticament. Jo crec que sense el pràcticament, Sí. Ja sé que avui et faig esborrar molts adverbis de les teves paraules, però crec que estem d'acord en aquest aspecte i en aquest extrem. Ja s'ha acabat. Exacte. Kobé per terra. També un Kobé que el va enyorar molt en el tram finalíssim de la temporada passada. Una pena. Físicament, no sé si aquella estadística, quants partits seguits portava. Crec que era des del 2023, pràcticament 2 anys consecutius, que no descansava ni un sol partit. Un físic, ell deia, no, és que ho deia Flick, ell necessita jugar. És la seva forma de descansar i jugar, és entrenar-se. Una autèntica barbaritat, el físic de Jules Koundé. Jugant Andreas Christensen a la zona de mitjos. Casador intentava el control orientat, marca de la casa. Aquí Dani Olmo i torna al Barça, segona onada. Olmo surt l'esfèrica escopida i arriba Marcus Rashford, va per terra Rashford i l'àrbitre diu que hi ha falta o fora de porteria. Ha marcat fora de porteria? Fora de porteria. Ha marcat fora de porteria, no ha marcat falta, semblava falta sobre Marcus Rashford. Aquí ho tenim, Albert. Home, doncs és penal, Sí, una xafadeta, No sé si és penal tet o no, però a mi em sembla que com a mínim hi havia alguna cosa punible aquí. Se la treu de sobre el Vissel Kobé, com pot. Hi ha hagut falta a la zona del mig del camp. I informem del comunicat del nostre club, del Barça, un comunicat del Futbol Club Barcelona que fa tot just uns instants, diu que el club demana disculpes per les molèsties causades en la retransmissió del partit contra el Vissel Kobé. Llegeixo, Albert, textualment, el Futbol Club Barcelona informa que en les darreres hores ha rebut un atac massiu a les seves plataformes de streaming. I ara ho acabem de llegir perquè ataca el Barça, és Lewandowski, obertura cap a la banda dreta, el xut de Rooney, el gol! El gol de Rooney Bargi! Gol d'un jugador que torna a somriure, d'un jugador que ha vingut una mica sense fer soroll, una mica de forma tímida, una mica d'aquella manera que ningú sabia ben bé d'on havia aparegut Rooney Bargi. Doncs és un encert de Deco, un més. Acaba de marcar Rooney Bargi. Veurem l'acció repetida, aguanta bé la posició Robert Lewandowski, alça la mirada i perfecte també com fa que persegueixi a Dani Olmo aquesta desmarcada del jugador del planter del Barça, el jugador agarenc, i això permet que es despisti lleugerament la defensa del Vissel Kobé i permeti que alliberi per aquesta rematada neta, franca, perfecta d'un Rooney Bargi, que això sí, tal com ve l'esfèrica, no era fàcil, acaba enviant-la al fons de la porteria i la llotja en pensió completa. Ha marcat el Barça el segon, 77 de partit, amics de Barça 1, Vissel Kobé 1, Barça 2, gol de Rooney Bargi. Sí, un gol que té la signatura, diríem, el segell dels nous fitxatges. L'inicia Rashford amb una gran passada a l'espai, mira, un Rashford que ara el substitueixen, una gran passada a l'espai cap a Lewandowski, i ho fa bé el polonès, que veu aquest punt de calma, i ha entrat Dro
Per tant, això ara ho comentarem, i el xut de Bargi, bé, ho comentàvem, ha tingut 2 ocasions, han entrat, però aquesta tercera no ha fallat. Un gran colpeig de pilota, que és el que dèiem abans. Hem de comentar moltes coses, però torno amb el comunicat, a veure si ara el puc llegir sencer, que diu: el club demana disculpes per les molèsties causades en la retransmissió del partit contra el Vissel Kobé. El Futbol Club Barcelona informa que en les darreres hores ha rebut un atac massiu a les seves plataformes de streaming provinents de pàgines que intentaven capturar el senyal en directe del partit de temporada contra el Vissel Kobé, partit de pretemporada. Davant d'aquesta allau de peticions, el sistema ha engegat els mecanismes de defensa pertinents, els quals han afectat la transmissió pel web i l'app Culers. Automàticament s'ha pres la decisió d'oferir el partit en obert per les plataformes de YouTube per garantir la retransmissió del partit. El club demana disculpes per les molèsties causades i es posen en contacte amb totes les persones afectades. Per tant, causes alienes a la nostra responsabilitat, però que, evidentment, havíem de fer-ne partícip a les persones que, evidentment que en són moltes, volien seguir en directe les peripècies del Barça. S'ha solucionat amb el tema de quan ha debutat Jofre Torrents, ja ho tenim arreglat. La gent tenia moltes ganes de veure, i a compte amb el cop ara de Christensen. Sí, Déu-n'hi-do la trompada, Déu-n'hi-do la trompada, dura. Bé, a veure si pot continuar el central danès, i comentàvem aquests canvis, no? Ara hi ha hagut un parell de canvis al Barça, el futbolista del planter, un Jofre Torrents que ha tingut una bona mitja hora, molt bona mitja hora jo crec, ha entrat Gerard Martín, i també aquests minuts Perdró, Pedro Fernández, el futbolista, no volíem anar-hi, no? Quan et deia que n'havíem de parlar de moltes coses, és justament Perdró. Un dels motius és Dró, justament. Un dels motius és Dró, que és un nano del 2008, que la passada temporada estava jugant, sobretot al juvenil B, en Pol Planes. Jugador gallec. Exacte, jugador gallec del Valmiñor, que van firmar també Àvila d'aquell equip, i que directament ha passat a fer la pretemporada amb el primer equip, és a dir, s'ha saltat juvenil A i filial, i no només això, sinó que se l'han portat a la gira, i no només això, sinó que el fa debutar en el primer partit, perquè en Guille com Toni de moment no han debutat en aquesta pretemporada. Per tant, això diu molt del que ha anat veient als entrenaments. És un perfil d'interior amb molta qualitat, que pot jugar també com a fals extrem. De fet, ara ho està fent a la posició de Rashford. Molt tècnic, en espais reduïts, amb un bon xut de mitja distància, bona última passada, i capacitat associativa. És un jugador que s'està desenvolupant, que té encara una llarga trajectòria, però que evidentment és un d'aquests talents que hem de notar, perquè el Barça va fer un gran fitxatge fa un parell de temporades. I és un migcampista d'aquells totals. Sí, és que jo crec que és un jugador que encara no s'ha de definir. És a dir, encara pot ser moltes coses, però crec que una mica el club l'està treballant també perquè es puguin orientar a ser un perfil d'interior. Aquí el tenim ara posat molt per dins, aquest de número 27, i és un jugador que partint des de fora, ell vol xafar la pilota, vol tocar-la. Toca la pilota Dró, això em fa una il·lusió particular, em fa molta il·lusió. Sí, amb Dani Olmo, que bé, evidentment són dos jugadors que tècnicament parlen el mateix llenguatge, però és que a més l'hem vist aquest any a la Youth League marcant contra el Mònaco un autèntic golaç en el seu debut. És un jugador que té molt de projecció, i bé, aquesta fornada del 2008 que és espectacular. Recordem que el juvenil és campió de la Youth League, d'aquesta temporada. Hi ha hagut ara falta clara de Marc Caçador, amb aquesta tranquil·litat. Marc Caçador, que et pot jugar una fase d'ascens al Nuevo El Arcángel, i et pot jugar un partit de Champions, com et pot jugar aquelles imatges, plorant de Caçador, després de no poder aconseguir l'ascens amb el filial, aquell any amb Rafa Márquez, que va ser espectacular, i un any després... T'he de dir que allà el Barça va fer tot el que va poder, i ja m'entens el que vull dir. Sí, va ser un partit... I va ser un partit, a més, que el Barça es va avançar. Sí, va ser una emboscada. Va ser una emboscada. A més, va ser la nit de Sant Joan, recordo jo, estar allà a casa mirant el partit, evidentment, i bé, una llàstima. Va ser una ensarronada en tota regla. Sí. Més que emboscada, que també una ensarronada. I recordem que el Barça Atlètic va començar marcant amb un golaç d'Héctor Fort. És veritat, sí. Un golaç d'Héctor Fort, amb una internada per la banda brutal, Se'n va Christensen, cap a la banqueta, a veure si pot tornar per aquest impacte. Ara ja el tenim aquí. Veurem la centrada amb la cama dreta del Vissel Kobé, el segon pal, com de cap defensiu de Ronald Araujo, i serà servei de banda encara favorable a l'equip del Vissel Kobé. Un Barça que no fa tant que va jugar contra el Vissel Kobé, en aquest cas l'homenatge a Iniesta, amb els Legends del Barça. Sí, aquella... On Iniesta jugava als Legends del Barça, i també jugava Xavi, va jugar Puyol... I de fet també la temporada 22-23, aquell partit de Nadal, no? Si no recordo malament, que va jugar al Barça. També vam tenir un partit, exacte. Que va marcar Franck Kessié. Avui he vist unes imatges del comandant Kessié. Que va donar... De fet, va posar la cirereta damunt del pastís de la Lliga de Xavi. 3/4 de Lliga, aquell gol de Kessi contra el Madrid en aquell temps afegit. Pràcticament la Lliga sencera. Sí. Evidentment, després tot s'ha de referendar, però en qualsevol cas
Va ser un gol capitalíssim per les aspiracions del Barça en aquella Lliga. Gerard Martín, que va fer un partidàs en aquella tornada de semifinals contra l'Inter a San Siro, que hi ha gent que diu que es diu San Siro, depèn de qui juga, o Giuseppe Meazza, però és San Siro. San Siro, sí. Clàssic, no? Home, allò és una de les catedrals, sense cap mena de dubte. I tant, espectacular. Del món del futbol, i allà tots hi hem volgut anar alguna vegada a la capital de la Llombardia, una de les millors ciutats del món, sense cap mena de dubte. La sentada al punt de penal, cop de cap, directament a fora, serà servei de porteria favorable a Tec. Jo dic Tec i no em complico l'existència. Tec, sí, a més ell va dir que també li deien així els companys, no? Entenc, per tant... Sí, és que aquelles preguntes inicials, no?, quan va arribar al Barça... Quin gran tipus, Tec? Sí, quin descobriment. Jo de gran vull ser com ell. Ostres, i tant. No, de veritat que, clar, com a porter sí que el tenia vist, però com a, diríem ja més la part humana... El tipus, no? Sí, la desconeixia. I aquí tenim Dro, la primera. Aquesta giragonsa de Dro... Mira com es regira. Com se l'ha emportada. Bé, marca de la casa, és un jugador que té una qualitat... Mira, aquesta xafadeta entre línies. No, i com guarda la pilota... La personalitat per fer això, no? Primers minuts amb el Barça, i un altre doncs se la trauria de sobre, la donaria fàcil i ell busca. Però és que ell és natural. Com Gerard Martín, disculpa Albert, que també tenen una qualitat que és no complicar-se la vida. Sí, exacte. Saber fer molt bé les coses que saps fer. És entendre... I això és un gran talent. Exacte, no, totalment. Per mi el gran talent d'un futbolista és saber allò que pots fer. Si pots fer molt, fas molt. Si no pots fer tant, no fas tant, però és que si no tens un problema, no? A vegades amb molts jugadors que ho hem vist que s'acaben perdent precisament per no saber mesurar aquestes coses, i en el cas de Gerard Martín jo crec que la gran virtut seva és que ha sabut encaixar molt bé i entendre el rol que li han donat, i és un futbolista molt segur en aquest lateral esquerre. Totalment. I tancant el tema de Tec, a mi em feia molta gràcia perquè a les primeres entrevistes li deien com és el teu nom i cognom? I ell somreia com volent dir, mira, us el dic, però us dono l'alternativa, que és Tec. Perquè el polonès és una de les llengües més complicades. És complicadíssim, almenys, de les llengües europees. No, és que hi ha unes pronúncies per allà. El de Lewandowski és senzill. Sí, Lewandowski és senzill. És dels senzills. És dels senzills, sí. Però és una llengua, en general, força complicada, i de vegades per evitar alguns esquinços de llengua, que dèiem a la primera meitat, doncs val més dir-li Tec. La passada filtrada justament per Lewandowski, insisteix Rooney Bargi amb la cama esquerra, aguanta, apareix Caçador, el xut al llançament per damunt del travesser, no ha aconseguit precisar el de Sant Pere de Vilamajor, que això sí, no perd el somriure. Sí, se'n sentia, Rooney, li deien els companys, per tant ja sortint de dubtes, li diuen Rooney, no escoltarem la pronunciació correcta del nom. Sí, perquè és Bardagi, exacte. Però a mi, amb tot el respecte, això em recorda a Bardagi. Sí, Bardagi. Jofre Bardagi, si juga Jofre Torrents per l'esquerra i Rooney per la dreta, encara acabaré dient Jofre Bardagi. Per tant, escolta, Rooney Bargi. Ho tenim més senzill. Sí, ho ha fet bé perquè ha buscat aquesta passada filtrada a Lewandowski. Ell té molta qualitat a la frontal de l'àrea, sobretot és un jugador que no és tan explosiu com Rafinha ni com Rashford, però té aquest punt de creativitat que jo crec que el Barça necessita, davant rivals que es puguin tancar més. Doncs home, és un recurs molt interessant. I després ha buscat aquesta passada enrere. També hi havia Dro, que ja hagués sigut massa que li hagués acabat la pilota a Dro en la seva primera ocasió del partit. I bé, el xut aquí de Marc Casador, que recordem que va marcar aquell gol de rebot la temporada passada contra la Real Societat, que va ser el primer gol de Casador al Barça, que era un xut de fora a l'àrea, que ell, doncs, evidentment, es va... Sí, exacte. Va ser curiós, no?, aquell primer gol de Casador contra la Real. Que abans en parlàvem, dels gols de Deco, que durant una època curteta, evidentment, crec que va ser l'any de la Lliga, no? Sí, és que jo recordo aquells xuts que sempre rebotaven des de la frontal. Tenia una bona gardela. Van ser un parell o tres seguits que va ser, casualment, que va rebotant un defensor i va ser un gol que semblava el marca de la casa de Deco, i ell deia, no, jo en sé fer de gols, millors que aquests. I tant que ho va demostrar Deco, un jugador que va venir després de ser campió d'Europa amb el Porto, molts anys després d'aquell toc d'esperó per la història amb el Porto de Paulo Futre. Obertura cap a la banda dreta, arriba la pilota Koundé, la penja Koundé amb la cama dreta, Koundé, la baixava Dani Olmo, s'ha quedat sense espai, segona jugada, la rematada, gol! Gol, 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 ha marcat el nano, ha marcat el davant millor, ha marcat una de les promeses de futur del Barça, ha marcat Dro en aquesta pilota que li ha caigut, l'ha engaltada tal com ha rajat, veurem l'acció repetida, la penjada Jules Koundé, no li ha sortit bé la mitja volta a Dani Olmo, i Albert Blaya, mira què veuen els nostres ulls, l'acció repetida, li cau l'esfèric a Dro, i atenció perquè això és poesia
com l'engalta, el xut lleugerament botat quan li ha caigut al terra, sobrebot gairebé, i ha acabat trobant perfectament la trajectòria de porteria. Marca Dro, marca el Barça, Vissel Kobé 1, Barça 3. Mira, i Flick, com somriu Hansi Flick, jo crec que conscient, Dro, que a més té una cara d'encara de nen, que sembla que sigui molt més petit del que és el bo de Dro Fernández, però que físicament enganya, perquè és un jugador ja que s'ha estirat força, està al voltant de l'1,80, i ho comentàvem, és un jugador especial i té un gran xut de mitja llarga distància. Dèiem justament abans, la primera que li cau, molt complicada, perquè hem vist en aquest partit rematades molt més senzilles de jugadors més contrastats que Dro, que no han acabat a porteria, com abans Rashford, i la primera que té, xut que bota la pilota, l'engalta, es va obrint, perfecte, com va fer la Youth League, va debutar contra el Mónaco i va acabar marcant un gol de fora a l'àrea, i aquí doncs, acaba de fer el mateix. Veurem, Roger, si no acaba sent el Marc Bernal de la passada temporada, que no és complicat perquè hi ha molt overbooking a la seva posició, perquè és un jugador jove, però és que clar, compte amb aquest nano. Avui no tenim imatges, no ens estan enfocant, però sí que t'he de dir que tu has vist la meva reacció amb el gol de Dro. Sí, l'he vist. La il·lusió que m'ha fet el gol de Dro és que... El més celebrat, jo crec, perquè totalment, el Dro és el Dro gol de Dro, era el juvenil dels Pedros, Els Pedros, sí, Pedro Rodríguez, Pedro Fernández, molts Fernández, Rodríguez, els cosins Fernández, és a dir... Sí, que també són a la gira. Estan aquí a la gira, exacte. Com Guille. Com Guille, efectivament. No, mira, m'indica el meu bon amic Marc Andrés, gran professional, que la pronúncia és Rooney Bardghji. Bueno, més o menys ho estàvem dient bé, No, però més que res el cognom, Per tant, agraïm al Marc aquest cop de mà, i per tant... doncs segons aquesta informació, que ens en refiem, òbviament, perquè és informació de primera, doncs l'hem de pronunciar així, Rooney Bardghji. Doncs 89 de partit, ha cedit córner Gerard Martín. Ara sap greu, que s'acabi el partit. Un cop ja estàs aquí ara encigalat amb el 1-3, amb el gol de Dro, dius, ostres, ara hi ha un minutets més per veure a Dro, però bé, és un partit que hem vist grans intervencions de Joan Garcia, hem vist aquesta jugada de Rashford que ha iniciat ell en el segon gol, el gol de Rooney Bardghji, regalets també de Lamin. Regalet de Lamin, i ara el gol de Dro. És a dir, tots els debutants, menys Jofre, han tingut gairebé una incidència directa en el marcador, i un Jofre que ha tingut també molt bons minuts. Per tant, doncs, jo crec que debut rodó. Hem tocat fusta, ningú s'ha pres mal, que això és el més important sempre a la pretemporada, que ningú prengui mal. No, i a més també hem recordat d'on és Joan Garcia. I tant. Llàstima el rebot que li ha caigut al jugador del Vissel Kobé, perquè a la porteria 0 hagués sigut... Però no ha estat allò de dir rebutjar malament, sinó al contrari. El que passa que, mira, al final, la conjuntura ha fet que, escolta, acabés amb gol l'acció aquella del Vissel Kobé, una de les poques accions, perquè han estat molt aïllades les arribades als encontorns de l'àrea del Barça, del Vissel Kobé. Superem ja el 90 de partit, el Barça que s'endurà aquesta primera victòria en el primer test de pretemporada. Recordem que n'hi haurà 3 més, i també comptem el trofeu Joan Gamper, el trofeu que du el nom del nostre fundador. Però què acaba de fer aquí Dro? El cop d'esperó absolutament increïble per Gerard Martín. Detallets, No, això no és un detallet, això és un detallàs. Sí. Això és dit detallet quan si et regalen un rellotge no sé quants euros. No, és un detallàs. Dro no para d'ensenyar-nos que té moltíssima qualitat. A més, té aquest puntet de com si portés molts anys jugant al primer equip. Això del rellotge m'interessa molt, perquè un jugador com Dro, que pot congelar el temps, o que té, diguéssim, aquesta possibilitat de poder congelar el temps en el futur, doncs que et podria dir allò de és l'hora que a mi em sembla. Per tant, no em cal un rellotge, perquè marca l'hora que a mi em sembla. Déu-n'hi-do la jugada de Dani Olmo. Fins a Dani Olmo, la trepitja, regira el jugador garanenc, encara aguanta amb l'esfèrica. Dani Olmo, compta Lewandowski, carrega la cama. Com la volia, Sí, volia la pilota de Lewandowski, buscava el gol Lewandowski, i l'àrbitre diu que ja no hi ha temps per més, que aquesta ha estat l'última, i que per tant s'acaba aquest primer test de pretemporada, i s'acaba amb el somriure de Marc Casador, abraçant el protagonista, a Dro, que avui debuta amb el Barça, i que a més ho ha fet marcant una optimització fantàstica de la ràtio temps jugat i temps aprofitat amb aquest gol que ha marcat el jugador gallec, amb aquesta cara de nano de xiquet jove que explicava el gran Albert Blaya. Victòria del Barça, s'havia avançat Eric Garcia, ha empatat Miyashiro a la segona meitat, 2 dianes més, una de Rooney Bardghji i aquesta tercera, la segona de la segona meitat del Barça, a càrrec d'Adro, que és felicitat també per tothom. Albert Blaya,
comentari peu de pàgina, què t'ha semblat aquest primer test de pretemporada, aquest debut del Barça en aquest precurs 25-26? Sí, bé, jo crec que honestament no es pot demanar res més, és a dir, hem vist un molt bon Barça, hem vist un partit amb ritme, un partit amb intensitat, amb arribades, amb un gran nivell tècnic, i a sobre hem vist un partit en què han tingut una gran paper tots els jugadors que teníem ganes de veure, totes aquestes cares noves, des de Joan Garcia a la primera meitat ho comentàvem, fins a Rashford i sobretot Bardagi i evidentment un Dro que ha acabat amb aquest tercer gol, també un Jofre. Ens ha quedat només veure a Guille i Toni, que tindran minuts en els propers partits, però és que ho hem vist absolutament tot, i a més jo crec que Flick és per estar content, perquè s'ha vist un Barça que ha reprès aquest inici de pretemporada, no ho va deixar al final de la 24-25, amb un gran ritme de circulació, un bon nivell físic, i per tant, doncs bé, un partit excepcional i sobretot que ningú ha pres mal i que físicament ha servit per ara començar a agafar ja una miqueta de consistència. Doncs Albert Blaya, ha estat un autèntic luxe gaudir dels teus comentaris, un autèntic plaer, i ens sentim en la propera ocasió. Gràcies per la seva atenció, això és Barça One, gràcies i fins al proper partit de pretemporada. Adéu, adéu!